સોરી સર. હા ના આ એટલે એક મારા જે બે ઓર્ડર છે એ આ જ કેસના સાહેબ, આ જ કેસના એનેક્સર એ થી છે સાહેબ, જે પેજ નંબર 8 પર એ આ જ કોર્ટનો ઓર્ડર છે, જે અગાઉ મને એબ્રોડ જવાની સાહેબ પરમિશન આપેલી. અને એક બે એનેક્સર સીટી છે એમાં સાહેબ મને પાસપોર્ટ રિન્યુઅલ માટેનું આપ્યું સાહેબ. એનેક્સર ડી જે છે સાહેબ એ આ જ કોર્ટે સાહેબ, એટલે મારા કેસમાં નથી પણ બીજા સાહેબ અનધર કેસમાં પીએમએલએ ની કોર્ટે આ નામદાર કોર્ટે સાહેબ 5 years માટે સાહેબ એને આપ્યો પાસપોર્ટ, અને નામદાર કોર્ટે સાહેબ કન્ફર્મ બી રાખ્યું. મને ના મને નથી આપ્યો સાહેબ. સાહેબ આ બીજા જે ઓર્ડરો થયો સાહેબ એના અનુસંધાન ધ્યાને રાખીને સાહેબ મને સાહેબ દરેક વખતે સાહેબ એપ્લિકેશન કરવી પડે છે એટલા માટે સાહેબ. હું સાહેબ જ્યારે બી એબ્રોડ જઈશ સાહેબ, જે ઇટિનરી છે સાહેબ ઓન ઓથ એફિડેવિટ થી સાહેબ ડિક્લેર કરીને જઈશ. એક સાહેબ પેજ નંબર 47 એનેક્સર એફ છે સાહેબ, એમાં આ જ ઈસીઆઈઆરમાં સાહેબ આ જ નામદાર કોર્ટે સાહેબ 2 વર્ષ માટે પાસપોર્ટ આપ્યો છે મને. બીજા એક્યુઝ છે ધર્મેન્દ્ર રોલિયા. યસ સર, યસ સર, હું જ છું સાહેબ. 1 years આઈ એમ સોરી સર, 1 years માટે આપ્યો છે, 1 years. ના નથી આપ્યો સર, નથી આપ્યો, આ અરજદાર નથી આપ્યો સર. 5 વર્ષ વધારે છે, 1 વર્ષનો બરોબર છે. આ જે 5 વર્ષનો હાઈકોર્ટે જે કન્ફર્મ કર્યો કે આ કોર્ટે 5 વર્ષ માટે કોઈને પણ આપ્યો નથી, અને આઈઓ દિલ્હી ગયા છે, 1 વર્ષ માટે આપો તો વાંધો નથી. અને 2014 ની મેટર છે, એમણે ડિસ્ચાર્જ અરજી મૂકેલી છે. પીએમએલએ 4/14 એક્યુઝ નંબર 2 છે. ઓબ્લાઈસ. હાજી સર. બાકી સી અમાર ભેજો Calculation તમને particular paragraph એમાંથી કહે છે. So it's on the second last page itself of that order. Paragraph 43 or 45 is from what I remember, wherein the Honorable Supreme Court has specifically stated.
Your Honor, so far as this order is concerned, it is with respect to only the matters which are pending before the SEBI. It is not with respect to the criminal proceedings. It is just with respect to the proceedings pending before SCT and SEBI complaints only. And it is with respect to the civil proceeding, and it has no bearing on the present criminal proceedings under PMNS. I have the Madhupatra copy of that particular order, paragraph 40. I don't remember you said. But there's the Madhupatra copy. Yes, read. Yes. It specifically says that the effect of the opposite direction in the order of the FMC dated 23/7/11 has been set aside and a fresh order has to be passed. The different proceedings initiated, still pending almost at the nascent stage, are in pursuance of that order. The natural consequence thus would be those proceedings would have to be kept in abeyance for the time being till a view is taken by SEBI in pursuance of the direction passed in this order, and would have to abide by the decision taken by the SEBI or in appeal arising therefrom. So it is not that, or the Honorable Supreme Court has said that the direction which is passed by the SEBI authorities and the appeal therefrom. As of now, the matter is pending before the Honorable SAT. They have kept the matter for orders last week only. We are expecting the order to be passed within the next 15-20 days. So if that gets decided, everything will be streamlined, and then this matter can be proceeded with, unless challenged by either parties. Obviously, either of the party is going to Oh. challenge. Said, but the Honorable Supreme Court has taken this into consideration and parts with that all the other matters initiated are to be kept in abeyance. There is a direction at paragraph 40, specific direction. It is. Now, whether there was any prayer on your behalf before the Supreme Court to stay all the cases. Yes, that is why the Honorable Supreme Court has passed this particular direction, because See, there the is, Supreme Court was, in fact, the Honorable Supreme if Court there was- is a stay, there is, should be a stay in specific manner. I- because of what None we of saw. none of the orders in connection with this CR or under the PMLA has been taken before, has been taken under challenge. Got, that is, How can the court, but how can the court interpret other proceedings amounting to this proceeding? again, I read that Honorable Supreme Court, the base is the SEBI complaint, the base of all the problem or all whatever litigation today is that SEBI complaints. That SEBI, was, SEBI is a different regulation. Gotcha. PMLA is a different regulation. But. Criminal case is a different Yes, regulation. yes. Unless and, see, the order has not to be read as an, irrespective of not noted anything in context with this cases, that cannot be read, that it is to be construed as a whole the case. But that's why the Honorable Supreme Court has said that the different proceedings initiated, so it will cover, in my humble full submit, it will cover all the possible litigation which has arisen because the litigants are the same. It's just that the authorities are different because cases are filed under different sections of different, under different head, does not mean Whether that there is any the root order, cause of the problem is the same. we are not going to read that order unless you give a clear directions. Orders can't be read into this. Okay, this is a 2020 order. Clarification would not be possible at this stage because. And how can court? But- Court cannot read. See, court cannot read direction in favor of any of the parties unless it is specified. But that is why, sir, there is a clear, in my humble submission, there is a clear direction which says that the different proceedings initiated still pending are at a nascent stage, which means. They are at a nascent stage and are at pursuant. Whether any offenses
which are pending before this court were challenged before the apex court, No, but then we can they are understand. not, because no proceeding has been initiated in this 4-5 matters. So there is no possibility of us challenging that as of now. Whatever is initiated is the SEBI complaint, which was challenged by the litigant, and that is pending before the honorable SAT by, this is the second round of litigation before the SAT. Otherwise, see, if it was to read as you intend, then there should be a specification. It cannot be, sir, because That's what it cannot be there. We are not going to read the order passed by the Honorable Apex Court in other matters without any clarification that the court should not proceed further. You want a relief as if the entire proceeding is stayed without there being any clarification and without there being any challenge to this proceeding. You point out how that order is to be read like this, when. if under the lordship- guise of, If lordship may permit, okay, sir, then you file an affidavit. Okay, Yes. sir, all this proceeding I- are stayed by the Honorable Apex Court. that is why that particular application to be kept in. You file an affidavit, Because then the lordship may peruse the cause title, the same litigants are there. but before. then if you feel that all the proceedings, including this, are been stayed, I'll file an appropriate application to that effect saying that. file your affidavit. Affidavit, I'll ask that is not an issue, that I am not shying away, because what we construe. When and you what are is- making a submission, you should Yes, not sir. shy away. No, there is nothing, because that is what that is why we went to the Honorable Supreme Court and made this specific prayer saying that because of this heavy complaint, other 5 offshoot litigation has started. So that is why And, the Honorable Supreme Court has yes. stated in paragraph 14 that And your company is, Neptune, sir, Neptune. Neptune overseas. who preferred the appeal before? Yes, sir, we were before the, no, so No. we Who- won before the SAT, and that is why the Indian Commodity Exchange Limited went before the Honorable Ah. Supreme Court, got the orders set aside. Now the So second. the round of- orders which were in your favor has been stayed. Yes, Yes, meaning thereby, it is not in state, it says that, sir, because there was a breach of natural justice. see, by now the there is one authority. more thing. If you are making any attempt under the guise of order, then you would be in a difficulty. No, we are not, sir, it is not, there is a. You are special- you are not the petitioner before the Honorable Apex Court. Of course we are, sir, Neptune Overseas is my company, Kailash Gupta's company. You are petitioner there. Yeah, we are the respondent there, we were the So, petitioner before. Don't SAT. make that submission first. Listen to the court, what the court is asking, and then you reply. Lordship, You are not the petitioner there. Lordship, You are the respondent there. Lordship. Okay. So there is no order in your favor on your petition. Lordship. You have not made any prayer to stay this proceeding. Then how can you read? Again, sir, I'll again, paragraph 40. We don't want to, you read It is a again and again direction, and then sir. make It your is a sub. generic direction by the Honorable Supreme Court. There cannot be generic direction without the reference. But there can be, sir, it is, if Lordship may again read that particular 4 lines, the effect of the opposite direction in the order of the FMC dated so and so has been set aside, and a fresh order has to be passed, so the FMC order of. That is 20 direction to FMC and proceeding initiated before there, not here. Because, so the FMC order was against us, we challenged it before the Honorable SAT, which was in our favor, and then the Indian Commodity. That order is set aside Because by. there was no natural justice, and that is why the order was set aside. That is a different proceeding. How can the stay granted in one case can be construed as a stay granted That in is the other why this cases? particular, the different proceedings initiated, still pending, almost at an advanced stage. And when none of these prosecution agency is before the Supreme Court, how can that order have been passed? In my respectful submission, Your sir, respect, that is not that respect. is why that application to be, that all these matters should be kept in abeyance. You have filed that application because there are no specific direction. If there were specific direction, all cases are to be stayed, then court would not require your application also. No, the court had, the previous bench We- had insisted, and that is why this particular, there is nothing. Everyone functions it. So there was a specific ask for that application, that is why we had filed this application, putting this particular order of the Honorable Supreme Court on record, that is why this particular application was filed by us, sir. Who wanted that application? Predecessor of my lord, sir. So But that, that I understand, let us, that we can't put the clock back in that regards, but today there is an order passed by the Honorable Supreme Court. My request today is today that order, SAT is apprised of that order. It is a matter of 15 days that the SAT is going to pass that order. see, adjourning a matter once is not an issue. But I'll take sense that if that maybe, or I'll make an application or an affidavit to that effect what my lordships are saying. you see, if orders by the higher courts,
are to be projected before the trial courts, as if it amounts to a general order staying all the proceeding under the sky, it can't be. Sure. You want the shelter of the order passed in different proceeding, and then making a submission that these all cases should be stayed. Sure. Therefore, I am asking you file an affidavit. We will ask the agency to join that proceeding and get a clarification. Sure. Today can I seek for a, because let the SAT order pass, I'll make an application to that effect also. You are claiming, I understand what is calling for my lord as of now, but today. I am not already- understanding what you want to convey. No, I am just my Nor I am submission able is to, that Lordship has stated that as per our submission that Honorable Supreme Court has see, protected, any proceedings which are pending before this court are not challenged by you. Lordship, that is there. That is, That's very much clear. but our understanding to that direction is that. You might understand anything. Yes, yes. That is I for will you. make an affidavit that We the understand- Lordship may pass appropriate orders on We that. only That is not an understand the issue. order passed by the Honorable Apex Court and the proceedings before the court. Our understanding is based on law, Lord, not on our general presumption or assumptions. Unless there is clarification, we have not received the copy of any order by the Apex No. Court telling that this also should be stayed. Lord. To that effect, if necessary, I'll file not only affidavit but an application that this is our understanding and appropriate You orders will be passed can on. point out any law point. Yes, If- yes, let No, me. no, I will, let me. you point out any law point. If I am proceeding in a different proceeding and there some observation are been made or that proceeding are stayed, their entire criminal proceedings would be stayed. I'll try to then help you because from my understanding, I'll try to explain this honorable court or make a submission that how can all be, or how are all interconnected and how this Interconnection- connection will help me. There might be Yes, interconnection. yes. Even there are decisions that PMLA offense can be tried as separately Yes. in absence of the accused, not in schedule offense. Because both stands on different footing, therefore there are different legislation. Your Honor, I have placed on judgment of the Supreme Court whereby even if the stay is granted in a civil court, criminal proceeding would be given precedence. I placed on court. And none of you are party before their proceeding. No, sir. And then why are you not objecting, filing your reply opposing this conduct? You are making simply submission only, all the prestigious agencies. But since these proceedings, the order mentioned that different proceedings pending, it But pertains. you also file your reply on this Sir, we have filed application. the reply to this application, sir. I have not received, I have not received any reply from any of the authorities so far. He is taking shelter of the order passed by the Honorable Apex Court of year 2020. So he will justify his stand, you justify your stand. Sir, our reply is on court, sir, on 15th July. We have filed the reply. File the reply. We have filed the 15th July 2022, sir. Okay. जी सर. पेज नंबर 4. અરજદાર અમારી પત્ની વોશિંગ્ટન ડીસી ખાતે રહેતા હોય તેઓને મળવા જવાનું હોય જેથી અમારા તારીખ 20/8/2024 ના રોજ અમદાવાદથી મુંબઈ તથા 20/8 ના રોજ મુંબઈ વાયા ઇસ્તાંબુલ તારીખ 21/8 ના રોજ ઇસ્તાંબુલ વાયા વોશિંગ્ટન અમેરિકા ખાતે 10/9 ના રોજ વોશિંગ્ટનથી અમદાવાદ પરત આવવાનું હોય જેથી અમે અરજદારને બેંકોક અને વિદેશ
સાહેબ ટાઈપોગ્રાફી અગાઉ સાહેબ બેંક Extremely sorry, sir. તો સાહેબ વિઝા પણ છે, નામદાર કોર્ટને રજૂ કરવો, વિઝા પણ છે. તો સાહેબ વિઝા રજૂ કરી દો પછી આવ્યો જી સાહેબ. પરદેશ જશે એમના વાઈફ ત્યાં છે, ભાગી જવાની પૂરેપૂરી શક્યતા. વાંધો જ નહીં. અગાઉ 50,000 રૂપિયા ડિપોઝિટ છે, એવી રકમ ડિપોઝિટ કરે 1 લાખ અમેરિકામાં મોંઘું ભરે 1 લાખ રૂપિયા ડિપોઝિટ. નંબર 46 અને 522 હેન્ડરાઇટિંગ એક્સપર્ટને તપાસે છે અને સાહેબ એમનામાં મુખ્ય સ્તરમાં પ્રોડ્યુસરમાં પછી નાસ્તિક સુવિધા અને નક્કી મોટીવાઈ દેસાઈ જે એમની ઓર્ડરની અંદર સહીઓ હતી એ તકરારી સહીઓમાં નમૂના મેળવી અને એફએસએલ મોકલ્યા હતા અને સર એમણે એક્ઝિબિટ 523 524 આઈ મીન સર 523 થી લઈ અને સર 528 સુધીના જે ડોક્યુમેન્ટ હતા એ બધા સર નામદાર સમક્ષ તમે એમની દિવાળીમાં સર એસ્ટાબ્લિશ કરેલા છે અને સર એક્સપર્ટ ઓપિનિયન રિપોર્ટ છે અને સર એમની સહીઓ એ નોંધ ડિસ્પ્યુટેડ કે સરકારી અધિકારી તરીકે જે એમની સહીઓ હતી. ત્યારબાદ સર અમે વિટનેસ નંબર પીડબ્લ્યુ 48 की तरह में 48 અને સર 8530 की इंस्पेक्टर जे हम भरवाड़ ने सर तपास है दोनों की इन्वेस्टिगेशन છે અને એના 5 ફૂટ પહેલા પૂરી ઇન્વેસ્ટિગેશન પીડબ્લ્યુ 47 8530 તત્કાલીન પીએ જેએમ ભરવાડ સર આરોપી પ્રદીપ શર્માની વિરુદ્ધમાં જે સીઆઈડી ક્રાઇમ સીઆરપીસી સેક્શન 70 સુધર જે ધરપકડનું વોરંટ હતું એની સાહેબ બજાવણી માટે ઇન્ટેલિજન્સના બેદુર સાહેબે દિલ્હી ગયા હતા. ત્યાં કરોડબાગ ખાતેથી સાઉથ રેજન્સી હોટલમાંથી સાહેબ એમને ત્યાંથી અરેસ્ટ કરેલો અને સર અહીંયા આવી અને જે આ કેસના મુખ્ય તપાસ કરવા અમલદાર શ્રી ગાજીપુરા એમની પાસે રજૂ કરે છે એટલા પૂછતો હોય છે. એટલે સર આખી જુબાની વાંચીને એમાં હું નામદારનો સમય નહીં બગડો પણ હું એક્ઝિક્યુટિવ પર નામદારનું ધ્યાન દોરી દઈશ સર. જી સર અટક કરેલા હા એમને અટક કર્યા દિલ્હીથી અને આરોપી નંબર 1 આ મદદ કરવા સર દિલ્હીથી હા દિલ્હી સાઉથ રેજન્સી જે હોટલ છે ત્યાંથી સર એમને અરેસ્ટ કર્યા અને એમને તેનું વોરંટ હતું અને પકડી અને સાહેબ એમણે અહીંયા જે મુખ્ય તપાસ કરનાર અમલદાર શ્રી ગાજીપુરા હતા એમની પાસે રજૂ કર્યા તપાસ છે. ત્યારબાદ સર અમે સાહેબ એમને જયારે એમને શર્માને ત્યાંથી અટક કરે ત્યારે એમની પાસેથી અમે તપાસ દરમિયાન એમની પાસેથી લેપટોપ ને મોબાઈલ ને
કે સર બધા એક ડોંગલ હતું એ કબજે કર્યા હતા. ત્યારબાદ સર અમે પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ નંબર 48 છે એક્ઝિબિટ 532 તત્કાલીન ડીવાયએસપી HP અગ્રાવતને અમે તપાસ્યા છે. અગ્રાવતનો પ્રોસેસ લિમિટેડ રોલ છે. એમણે સર ગુનાની તપાસ સંભાળી અને સાહેબ એમને 2 થી 3 વિટનેસના ખાલી સ્ટેટમેન્ટ લીધેલા છે. એમાં ફરિયાદી શ્રીમતી રાઠોડ અગાઉ જે આપનું ધ્યાન દોર્યું તે રીતે સર જે એક્ઝિબિટ 532 તત્કાલીન ડીવાયએસપી HP અગ્રાવત તપાસમાં સામે સાહેબ બહુ લિમિટેડ રોલ છે. આ ગુનાના આવ્યો છે. હા સર એ વન ઓફ ધ આવ્યો છે અને એમનો રોલ સર જે હાલના કામના ફરિયાદી છે શ્રીમતી રાઠોડ એમનું સર એ તપાસ દરમિયાન નિવેદનો શ્રી પ્રજાપતિ જેને અમે તપાસ આપેલી પાસે સેક્શન ઓફિસર એનું એનું નિવેદન છે એ 2 સિરિયસ એમેન્ડમેન્ટ કરવામાંથી ત્યારબાદ સર અને બંને વિટનેસ ઓલરેડી એક્ઝામિન થઈ ગયા હતા. ત્યાર પછી સર પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ નંબર 49 અને સર એક્ઝિબિટ 836 એ સર ગુનાના મુખ્ય તપાસના અમલદાર છે શ્રી ગાંધીપુરા ગાંધીપુરાની દિવાળીમાં સાહેબ અમે જે વખતે અમને તપાસ શરૂ કરી તે વખતે આરોપી પ્રદીપ શર્માના જે સાહેબ એમને CRPC કલમ 160 મુજબની નોટિસની બજાવીને પંચનામું છે. પછી સર જ્યારે અટક કર્યા શર્માને ત્યારે ત્યાંથી સર એમની પાસેથી લેપટોપ ડોંગર અને મોબાઈલ સર એ પંચનામું એમને કરેલું છે. એમની પાસે પછી સર રવાનગી નોંધ મીન્સ કે સર હું આપ નામદારનું ખાલી ધ્યાન દોરી દઉં તો સર ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર તરીકે અમને એમને રૂબરૂ જે પંચનામા છે સર સિંગલ વિટનેસ આની અંદર હોસ્ટાઇલ નથી. એટલે સર જે પંચોને તપાસે છે તમામ પંચોની હકીકતને પંચનામાની હકીકતને ડોક્યુમેન્ટ છે એમની હાજરીમાં પ્રોડ્યુસ થયા છે અને જે કાર્યવાહી છે તમામને સમર્થન કર્યું છે. એટલે સર હું આપણી પાસે ખાલી જે પંચનામા એના એક્ઝિબિટ ખાલી લઈ લઉં છું સર. ઓન ધ કોન્ટ્રારી એ બધાને મેં આપણી પાસે આર્ગ્યુમેન્ટ કરી છે અને કોર્ટના રેકોર્ડ પર એટલે સર સમજના એટલા માટે સર 538 થી સર શર્માના ઘરનું નીલ પંચનામું હતું. એ પંચનામું છે 160 ની 539 થી સર એમની પાસે જે પેન્ડ્રાઈવ મળ્યા એ પંચનામું છે. પછી સર એક્ઝિબિટ 540 થી રવાનગી નોંધ છે. પછી સર એફએસએલ મુદ્દામાલને જે મોકલાવેલો હતો એની જે પહોંચ મળી હતી એ સર એક્ઝિબિટ 541 થી છે. પછી સર 542 થી લઈ અને સર 542 થી સર 555 સુધી બધા એફએસએલ માં ડોક્યુમેન્ટ્સ મોકલાવ્યા એની પહોંચ અને સર એના રિપોર્ટ છે જે સર અમે એફએસએલ ઓફિસર હેન્ડરાઇટિંગ એક્સપર્ટ આવે છે એની અંદર એક્ઝિબિટ થઈ ગયા છે એટલે એ સર એમને બતાવેલા છે. પછી સર ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર તરીકે અમને
194 ના કેસની અંદર શ્રી શર્મા, શ્રી સુવેરા અને શ્રી દેસાઈના એમના પ્રોસિક્યુશનના જે સેન્કશન મેળવેલા હતા એ સાહેબ રજૂ કર્યા હતા, પણ એ બધાને માર્ક આપ્યા હતા. 911 ની અરજીથી આમની જુબાની પછી સાહેબ અમે આપ નામદાર સમક્ષ સીધું એના ઉપર આવું છું, એમને તપાસ કરી. એટલે સર ગાજીપરાની જુબાનીની અંદર સર ડોક્યુમેન્ટ અમે બધા જે હતા પત્ર વ્યવહારના એ સર રજૂ કર્યા. સર ત્યારબાદ વિટનેસ નંબર 50 અને એક્ઝિબિટ 573 તમે તત્કાલીન પીઆઈ કેજી ઝાલાને તપાસ કરે છે. એમનો બહુ લિમિટેડ રોલ છે. એમને સાહેબ બારડોલીથી આરોપી નંબર બે નટુભાઈ મોતીભાઈ દેસાઈની નંબર 50 એક્ઝિબિટ 573 કેજી ઝાલા એક્યુઝ નંબર 2 સર નટુભાઈ મોતીભાઈ દેસાઈને એમણે સર બારડોલી સાહેબ એમને અટેક કરેલા છે અને સર એમનું પંચનામું કરેલું છે. ત્યારબાદ સર વિટનેસ નંબર 51 એક્ઝિબિટ 576 તત્કાલીન પીઆઈ ધાંધલને સાહેબ અમે તપાસ્યા છે. એમનો પણ સર બહુ લિમિટેડ રોલ છે. એનો રોલ છે સર એક્યુઝ નંબર 3 શ્રી સુવેરાને અરેસ્ટ કરેલા છે અને સર એમનું અટક પંચનામું કરેલું છે. સર આ 577 થી આપની પાસે અમે રજૂ કર્યું છે. આમની કામગીરી એમની કામગીરી સર માત્ર એક્યુઝ નંબર 3 ને અરેસ્ટ કરવાની, જેમ પેલા ઝાલાની કામગીરી સર આરોપી નંબર 2 ને અને ધાંધલની કામગીરી સર આરોપી નંબર 3 ને અરેસ્ટ કરવામાં આવી છે. નંબર 52 છે સર તપાસ કરનાર અમલદાર સર બધા પૂરા થઈ ગયા. સર 52 જેમણે સર આરોપી નંબર 2 નટુભાઈ મોતીભાઈ દેસાઈની સાથે પ્રોસિક્યુશનની મંજૂરી આપેલી છે સાહેબ એમને તપાસ્યા છે. એક્ઝિબિટ 583 થી સાહેબ નટુભાઈ મોતીભાઈ દેસાઈનું પ્રોસિક્યુશનનો સેન્ટર સર આપની પાસે એસ્ટાબ્લિશ થયેલ છે. એમની જુબાનીમાંથી સર પ્રોસિક્યુશનના કેસને ફેટલ થાય કોઈ હકીકત નીકળી આવતી નથી. ઓન ધ કોન્ટ્રારી સર 197 નું જે સેન્કશન છે એ સાહેબ એમની પાસે રજૂ થયેલા દસ્તાવેજની તમામ કાગળોને આધારે એમણે અભ્યાસ કરીને આપેલો છે. ત્યારબાદ સર અમે વિટનેસ નંબર 53 ઉપર એક્ઝિબિટ 587 પર બળવંતસિંહ કરીને અધિક મુખ્ય સચિવ હતા. એમણે સાહેબ આરોપી નંબર 1 પ્રોજેક્ટ શર્માનું સર એમણે સેન્કશન આપેલું છે 194 ના કેસની અંદર. એમને અમે તપાસ્યા છે 587 થી અને 588 થી સાહેબ એમનું જે પૂર્વ મંજૂરી છે એ સાહેબ અમે આપની પાસે અમે એસ્ટાબ્લિશ કરી છે એક્ઝિબિટ 588. અને સેમ વે સર જે રીતે અગાઉના સેન્કશનિંગ ઓથોરિટી મિસ્ટર શર્મા હતા નટુભાઈ એવી જ રીતે
પ્રદીપ શર્માની સેન્કશન નો છે બલવંતસિંહને તપાસાય છે અને એમણે સાહેબ એમની પાસે રજૂ થયેલ તમામ રેકર્ડને આધારે સાહેબ એમને મંજૂરી આપી છે. બરોબર PW 54 સર આવશે પ્રદીપ શર્મા વિટનેસ નંબર 55 54 માં સર એક એમણે સેન્કશન આપેલું છે સેન્કશન ઓફ રોલ અને સર જે સેન્કશન છે મેં અંદર અમુકને જણાવ્યું છે સર 8,588 છે સર એસ્ટાબ્લિશ કરી અને સર 590 જે એમાં એક્ઝિબિટ છે એ સર એની બીજી તપાસની અસલ ફાઇલ મેળવવા માટેનો સામાન્ય વિભાગનો પત્ર છે એની એટલા માટે રજૂ કરે છે એ પેપર છે અમારા ઓછા પક્ષનો મિત્ર સર મંગાવેલો નંબર 54 8,593 છે સર તત્કાલીન નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક SS ત્રિવેદીને સેવામાં 311 ની અરજી આપના નામદાર સમક્ષ બોલાવે છે આપના નામદારે પરમિશન આપી છે એમની કોમેન્ટ પરની જુબાની આપને સમક્ષ થઈ છે એમનો તો રોલ એવો છે કે સર દિલ્હી ખાતે જ્યારે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ભરવા શ્રી શર્માને અરેસ્ટ કરવા માટે ગયા તે વખતે એમની પાસેથી લાયસન્સ મળેલું જે લાયસન્સ છે તે સર મોગા પંજાબ સ્ટેટ તરફથી ઇસ્યુ થયેલાનું જણાવ્યું એ લાયસન્સ સાહેબ એમણે તપાસના અમલદાર ગાજીપુર આવ્યા હાલના જે વિટનેસ છે શશિકાંત દ્વિવેદી તે વખતે સર એના સુપિરિયર ઓફિસર DIG PID ક્રાઇમ હતા એટલે એમના મારફતે સર વેરિફિકેશન માટે એમણે ત્યાં પંજાબ મોગા ઓથોરિટીને RTO ઓથોરિટીને સાહેબ એમણે મોકલાવેલું છે હું સર ખાતે ગતિનો દસ્તાવેજ એનો આપનું ધ્યાન દોરું સાહેબ એમણે જે ફેક્સ મોકલાવી દીધી તારીખ માટે એ ફેક્સ ઉપર સાહેબ મોગાની RTO ઓથોરિટીએ સાહેબ એન્ડોર્સમેન્ટ કરી અને રિટર્ન ફેક્સ આપ્યો છે કે જે બોગસ લાયસન્સ છે ફેક લાયસન્સ છે અને એની અંદર એ એમની ઓથોરિટી ઇસ્યુ થયેલું નથી સર નામદાર કોર્ટે જે 206 ઉપર ચાર્જ કરવામાં આવ્યું છે ચાર્જ પ્રમાણે સર પ્રોસિક્યુશન આપની પાસે ડોક્યુમેન્ટરી ઓરલ એવિડન્સ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે કે જે બોગસ લાયસન્સ જે હતું એ સાહેબ શર્માએ જ બનાવ્યું હતું એના આધારે એ સર સાઉથ રેજિડેન્સી હોટલમાં રોકાયા હતા બોગસ ડોક્યુમેન્ટ બનાવી અને સર ત્યાં રજૂ કર્યું હતું અને સર જે લાયસન્સ ને સર જે ટેક્સનો લેટર છે એ સાહેબ અમે આપની પાસે 8,594 રજૂ થયું છે જે અમલદારે તત્કાલીન પોલીસ નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકે જે મોકલાવ્યું છે એ ફેક્સ લેટર પણ સાહેબ અમે આપની પાસે પ્રસ્તાવિત કરેલો છે જે કાયદાની ભૂમિકા 18/5/2004 અને 20/7/2004 ની બંને જિલ્લા જમીન મૂલ્યાંકન સમિતિમાં સર્વે નંબર 890 માંથી 20,234 ચોરસ મીટર જમીનની ફાળવણી
માં જે એ લોકોએ ડોક્યુમેન્ટ 18/5/2004 ની કમિટીમાં નિર્ણય લીધા પછી કોઈ પણ પ્રકારની પ્રપોઝલ વગર 30 માંથી જે 15 રૂપિયા ઘટાડીને 20/4 ની અંદર જે રીતે હાથેથી તારીખ લખી, તારીખ 20/4 મેં આપના નામનો ધ્યાન રાખું, જે રીતના ડોક્યુમેન્ટ ની અંદર ખોટું કર્યું હતું, એ જ માનસિકતા, એ જ મેન્ટાલિટી સાહેબ અહીંયા રિફ્લેક્શન પડે છે. ગુનો નોંધાયા બાદ 170 ના સાહેબ વોરંટમાંથી બચવા માટે જ્યારે દિલ્હી હતા ત્યારે સાહેબ એમણે આ જ પ્રકારની એમની જે મેન્ટાલિટી છે, મોગા ઓથોરિટીનું બોગસ લાયસન્સ બનાવી રજૂ કર્યું. સેકન્ડ એવિડન્સ તરીકે સાહેબ અમે આપ નામદાર સમક્ષ એને બતાવીએ છીએ કે જે 465-67 ના જે ચાર્જીસ છે એમાં ઇન્ક્લુડિંગ એ આ રીતનો આ ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યો છે અને સાહેબ જે એક ફેક્ટ અને બોગસ છે એવું સાહેબ એસ્ટાબ્લિશ થયું છે. આપ નામદાર સમક્ષ અમે એ અધિકારીની તપાસ છે જો મોકલેલું છે. ત્યારબાદ સર અમે વિટનેસ નંબર 55 થી થાય અને એક્ઝિબિટ 595 થી એ મંસૂરીને સાહેબ તપાસ્યા છે. એ મંસૂરીએ સાહેબ એ પણ સેન્સરની ઓથોરિટી તરીકે અમે એમને તપાસ્યા છે. સર 596 થી શ્રી સુવેરાને સાહેબ જે એની વિરુદ્ધમાં જે 157 નું સેન્કશન આપવામાં આવેલું હતું તે અમે પ્રસ્થાપિત કર્યું છે. એ સેન્કશન આપનાર અધિકારી જે વખતે સાહેબ શ્રી ગરાસિયા છે એ એક્સપાયર થઈ ગયા છે. એ ગરાસિયાની જગ્યાએ સાહેબ નામદાર કોર્ટનો હુકમ છે સાહેબ અમે એમને બોલાવ્યા છે અને સાહેબ એમણે જે સેન્કશન આપ્યું તો તમામ કાગળોનો અભ્યાસ અને મુસદ્દો લઈને આવ્યા હતા અને સાહેબ એ રીતે એનું સેન્કશન સર એસ્ટાબ્લિશ થયું છે. હું સર ત્યાં પર આપનું ધ્યાન દોર્યું. મારે થોડીક રામા કરાય છે ડિઝાઇન શરૂ થઈ જવાનું નથી બરોબર તો વિડિયો નંબર 55 છે પણ બે રાષ્ટ્રીય થોડી મિનિટ કેસ નંબર 194 ના લાસ્ટ વિટનેસ છે અને એમની પણ ભૂમિકા છે સર સેન્કશનિંગ ઓથોરિટી તરીકેની છે. એટલે સર અમે સેક્શન કેસ નંબર 187 અને 194 નો સાહેબ અને સાથે સાથે 192 3 મીટર ઓફ નંબરનો એવિડન્સ બધાનો કમ્બાઇન્ડ રેકોર્ડ થાય છે. 187 અને 194 નો સાહેબ નામદાર ચાર્જ મૂકવામાં આવ્યો છે. એ ચાર્જ
મેં સાહેબ આપની પાસે પ્રોસિક્યુશનને કમ્પ્લીટ રીતે અમારો કેસ મેં એસ્ટાબ્લિશ કર્યો છે. કલેક્ટર તરીકેની ભૂમિકામાં તેમના સત્તા મર્યાદા બહાર જઈ અને 6/6/2003 ઠરાવની ઉપરવર્તી અને 20,234 જમીન જે એમના ફાળવણી કરી છે ખરેખર આખી પ્રોપોઝલ સરકારમાં મૂકવાની હતી એ નહીં મૂકી અને સાહેબ કંપનીને ફાયદો કરવા માટેની સાહેબ જે અમારો મુખ્ય કેસ છે એ સાહેબ અમે આપની સમક્ષ રજૂ કર્યો. ઓન ધ કોન્ટ્રારી સાહેબ કંપનીએ પૈસા ભર્યા સરકારની નોટિસ મળ્યા પછી બંને કંપનીઓ રતન એન્ટરપ્રાઇઝ અને સર વેલ્સન ગ્રુપ પાસેથી જેમણે સિમ કાર્ડ પોતાના પ્રાઇવેટ ઉપયોગમાં લીધા તે સમયમાં આપની પાસે એસ્ટાબ્લિશ કર્યું જેમણે કઈ રીતે પારિતોષિક મેળવ્યું બંને પાસેથી એના રિગાર્ડિંગ સાહેબ એમણે જે ઓર્ડરો કર્યા એ ઓર્ડરોની અંદર છે જમીન ફાળવણી કરી છે. એ જમીન ફાળવણી દરમિયાન સાહેબ જે એમણે ગેરરીતિ આચરી 18/5/2004 અને તારીખ 18/5/2004 અને તારીખ 20/7/2004 ની જિલ્લા જમીન મૂલ્યાંકન સમિતિમાં ત્રણેય આરોપીઓની સાહેબ જે ભૂમિકા છે જે ડોક્યુમેન્ટ ઉપર ખોટું કર્યું છે શ્રી સુવેરા, શ્રી નગર નિયોજક દેસાઈ અને પ્રદીપ શર્મા એ ત્રણે મળીને સાહેબ કોન્સ્પિરસી કરી અને સાહેબ જે ડોક્યુમેન્ટ એની અંદર રજૂ કર્યા અને સાહેબ જે ભાવ સરકારના પરિપત્રો આધીન નક્કી કરવાથી નહીં કરી એ સાહેબ જ્યારે નાસ્તા ફરતા હતા તે વખતે સાહેબ 170 વોરંટ મુજબ ફરીથી સાહેબ જ્યારે એમની અટક કરવામાં આવે છે ત્યારે સાહેબ એને જે બોગસ ડોક્યુમેન્ટ ઓફ નામદારે એક્ઝિબિટ 206 મુજબ ચાર્જ કરવામાં આવે છે એ સાહેબ એમની ઉપરના તમામ ચાર્જ અમે સાહેબ અમારા ફરિયાદી અમારા પંચ વિટનેસ આ કેસની અંદર સિંગલ વિટનેસ તો હોસ્ટાઇલ નથી થયા અને સાહેબ જે એફએસએલ ના ડોક્યુમેન્ટ છે એના પરથી સાહેબ અમે અને ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસરની જુબાની પરથી અમે સાહેબ એક્ઝિબિટ 206 મુજબનો ચાર્જ આપની પાસે એસ્ટાબ્લિશ કર્યો છે. એટલે સર મારી એક નામદારને રિક્વેસ્ટ છે કે સાહેબ પ્રોસિક્યુશને જે ઓરલ એવિડન્સ આપણી પાસે મૂક્યો છે પ્રબંધો પર જુબાની 311 સાહેબ જે મહત્વના સાક્ષીઓને અમે મૂક્યા છે શૈક્ષણિક ઓથોરિટી તરીકે જે લોકો હતા એમને ઓન ધ કોન્ટ્રારી સાહેબ એમણે જે બોગસ લાયસન્સ રજૂ કર્યું હતું એ બાબતે તપાસ કરનાર અમલદારને અને વેરિફિકેશન કરનાર ડીએજીને અમે તપાસ્યા. આ તમામ સાક્ષીઓ અને ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ ઉપરથી સાહેબ અમે આપની પાસે એક્ઝિબિટ 206 મુજબનો ચાર્જ પ્રસ્થાપિત કર્યો છે. મારી એક નામદારને સર રિક્વેસ્ટ છે કે સાહેબ જ્યારે પ્રોસિક્યુશને કમ્પ્લીટલી સાહેબ અમે ચાર્જ પ્રમાણે કેસ પુરવાર કર્યો છે ત્યારે એમને સેશન્સ કેસ નંબર 187 અને 194 બંનેમાં સાહેબ પીસી એક્ટ અને પિનલ ઓફેન્સ મુજબનો સાહેબ ચાર્જ પુરવાર થયો હોય સાહેબ 187 માં આરોપી પ્રદીપ શર્માને કસૂરવાર માની અને સર 194 ની અંદર સહ આરોપીઓ શ્રી સુલેરા અને સર નગર નિયોજક દેસાઈને એમની સાથે કોન્સ્પિરસી કરીને જે સરકારને નુકસાન કર્યું છે એ સાહેબ પ્રોસિક્યુશન અપીલ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે. મારી આ નામદારની રિક્વેસ્ટ છે કે આ બંને કેસની અંદર અમને મહત્તમ સજા અને મહત્તમ દંડ કરવા નામદાર કોર્ટને પ્રાર્થના છે. ઓનલાઈન ટીચિંગ માટેના મારા સિનિયર લર્નર પડે છે આપનો ફોન Yes, sir. And the new friend there, no, you see, charge, which have been, they said the exhibit, you see now. There's some case number 187, 190, 190. I'm adjusting this on number 40 in respect of Sessions case number 192 of the 2017. This has been included in the exhibit 206. The joint charge has been
Then, after the application submitted by the defects, I may read the relevant part. There are 9. The relevant portion. May I give the permission? There are 9 of the chart. There are, now page 9 is the relevant part of the charge of 192. May समूह आरोपी प्रदीप कुमार देवेंद्र नाथ शर्मा तारीख 2/5/2003 વિના સમયગાળા દરમિયાન જિલ્લા કલેક્ટર ભુજ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ તેમજ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેન્ડ પ્રાઇઝિંગ કમિટી DLPCના ચેરમેન તરીકેના હોદ્દાઓ ફરજ બજાવતા હતા. તે દરમિયાન વેસ્ટર્ન બ્યુરો ઇન્ડિયા કંપની પક્ષને ઔદ્યોગિક હેતુસરની જમીનોની ફાળવણી ગેરકાયદેસર રીતે પોતાના હોદ્દા અને સત્તાનો દુરુપયોગ કરી વેસ્ટર્ન ગ્રુપ ઓફ કંપનીને પક્ષને ગામ વંશામેડી તાલુકા અંજારની જમીન ફાળવી સરકારશ્રીને આર્થિક નુકસાન કરાવ્યું. સદર કંપનીને ગેરકાયદેસર આર્થિક લાભ કરાવ્યો. તેના બદલામાં ગામ દળપાદર પ્લોટ નંબર 99/2 તાલુકા ગાંધીધામ જિલ્લા કચ્છ ખાતે રેલવે પેકેજિંગ કંપનીના સમૂહ આરોપી પ્રદીપ કુમાર શર્માના પત્ની શ્રીમતી શ્યામલજી શર્માને કોઈપણ જાતના આર્થિક રોકાણ વિના 30% ભાગીદાર બનાવેલા એ સંબંધે તારીખ 31/10/2004 રોજ પાર્ટનરશિપ બનાવ્યો અને આ રેલવે પેકેજિંગ કંપનીમાં ઉત્પાદિત થતા માલની 90% વધારેની ખરીદી વેસ્ટર્ન ગ્રુપ ઓફ કંપની કચ્છ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ધરાવતી રેલવે પેકેજિંગની જમીન એને કરવા માટે તારીખ 1/2/2005 અરજી તારીખ 10/3/2005 રોજ તારીખ દિવસ એને કરી હતી. તે રીતે સમૂહ આરોપી પ્રદીપ કુમાર શર્માએ એ કંપનીમાં પોતાના સબની ભાગીદાર સરકારશ્રીની જરૂરી મંજૂરી મેળવ્યા વિના એને કરી ઓલ ઇન્ડિયા કંડક્ટ રૂલ્સ 1968 નિયમ 4.3.1.4.3 અને નિયમ 3.13.નો ભંગ કર્યો છે. સમૂહ આરોપી પ્રદીપ કુમાર દેવેન્દ્ર નાથ શર્માના પત્ની શ્રીમતી શ્યામલ શર્મા 1 પણ રૂપિયાનું રોકાણ રેલવે પેકેજિંગ કંપનીમાં કરેલું ન હોવા છતાં કુલ ₹22 લાખ નફા છે. તેમજ રેલવે પેકેજિંગ કંપનીના સહભાગીદાર તરીકે 1/4/2009 રોજ ભાગીદારીમાંથી સ્વૈચ્છિક છૂટા થતા રેલવે પેકેજિંગ કંપની દ્વારા ₹7,50,000 ગુડવિલની રકમ એમ મળી ₹29,50,000 મેળવી. તે પૈકી સમૂહ આરોપી પ્રદીપ શર્માએ પોતાના બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભાવનગર શાખાના એકાઉન્ટમાંથી ચેક દ્વારા તારીખ 8/10/2008 રોજ ₹5 લાખ કોટક મહિન્દ્રા બેંક ભાવનગર શાખાના ખાતામાં 16/4/2012 રોજ ₹4,50,000 RTGST ટ્રાન્સફર કરી મેળવી. સમૂહ આરોપી પ્રદીપ કુમાર શર્માએ પોતાના અંગત ઉદ્યોગમાં વાપરી સમૂહ આરોપી પ્રદીપ શર્માએ કાયદેસરના મહેનતાણાના સમય પોષણ મેળવી ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ 1988 ની કલમ 11-12-13-1-13-2 મુજબનો શિક્ષાપાત્ર ગુનો આ અદાલતની હુકુમતમાં થયો છે. તારીખ 16/4/2008 રોજ શ્યામલ શર્માની હાજરી વિદેશમાં હોવા છતાં તેમના બેંક ઓફ ઇન્ડિયા રાજકોટ શાખામાં સમૂહ આરોપી પ્રદીપ કુમાર શર્માના તાબા હેઠળના કર્મચારી બાબતો બેંક એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યું, જેમાં એકાઉન્ટ ઓપનિંગ ફોર્મ એકાઉન્ટના ચેક ઉપર શ્યામલ શર્માને સહી કરવામાં આવે તેમજ કંપનીમાં ભાગીદાર બનવા માટે તારીખ 31/10/2004 રોજ પાર્ટનરશિપ ડીડ તેમજ નોટરી રજિસ્ટરમાં શ્યામલ શર્માની સહીઓ કરવામાં આવે તેમજ ભાગીદારી છૂટી કરવા સંબંધે તારીખ 1/4/2009 રોજ પાર્ટનરશિપ ડીડમાં કરેલ સહી
અલગ અલગ વ્યક્તિઓ રહેવાનું પ્રશ્નના હેન્ડરાઇટિંગ ઘટના વિધાય જણાય તે રીતે તમે આરોપી પ્રદીપ શર્માએ જાતે તે અન્યની મદદ કરી મોટા દસ્તાવેજો બનાવી તેનો સાચા તરીકે ઉપયોગ કરી ભારતીય જન સંહિતાની કલમ 465, 467, 471 સાથે વાંચતા 114 મુજબનું શિક્ષાશાસ્ત્ર ગુનો આ અદાલતની હેઠળમાં કરેલું છે. આ રીતે તમામ ગુનેગારો ઉપર જણાવ્યા મુજબના ગુનાઓ આ અદાલતની હેઠળમાં કરેલું છે. I'm pointing out certain evidence which has been abused by the prosecution as per the charge leveled against the accused person. So first of all, it is an admitted fact that he was discharging his duty in the clutch from 2nd May 2003, 3rd June 2006, which has been even admitted in his further statement, which has been even admitted in his 313 statement and written statement and the deposition given before this honorable court as a witness on oath. They have also established this fact by way of the deposition of the first informed by the complainant and the investigating officer. So this is no dispute about the tenure on which he was discharging the duty. So I may not bother by reading all this yes. And then try to point it out from the deposition of TW2 exhibit 222. Sunil Rajendra Kumar Mila. Was granted pardon by this honorable court. 164 statement came to the record. Thereafter, the deposition has been recorded. This PW2 submitted an application as exhibit 120 on accomplished from Desert Davis. Thereafter, after hearing both the sides, this honorable court tendered the pardon to Mr. Sunil Millar, and he was directed to remain present before the learned Chief Judicial Magistrate on 27th April 2023. The order passed by this honorable court is on 24th April 2020. This order is passed below exhibit 120 in session case number 192 of 2017. It pursues that 164 statement can be recorded by the Chief Judicial Magistrate, additional Chief Judicial Magistrate, and there are ultimately the deposition has been recorded on 27th foot. I'm sorry. On 28/6/2023. 3rd July 7, 2023. And 5 July 2020. The
The 164 statement has been given the exit after hearing the objection from the other side. And 223, exhibit 223. And will be permitted to read the relevant part of the chief examination. Thereafter, I will take the goes to the cross examination. Therefore, વર્ષ 2004 શ્રીમતી ગોપીરામ ગોયંકા જેને લોકો બાબુજી કહેતા હતા તેમને મેં વેપાર કરવા માટે બાબુજીએ મને સૂચન કર્યું તો પેકેજિંગ યુનિટ શરૂ કરી શકે છે હું તને વેપાર આપી શકું છું મેં બાબુજીને પેકેજિંગ યુનિટ શરૂ કરી તને વેપાર આપવા માટે વિનંતી કરી હતી પેકેજિંગમાં કોરુગેટેડ બોક્સ બનાવવાની ફેક્ટરી શરૂ કરવા માટે મને કહ્યું આ માટે મારે જમીન જોઈતી હતી મારી પાસે જમીન ન હતી મને ખબર હતી કે દીપિકા પટેલ પાસે જમીનનો એક ટુકડો છે દીપિકા પટેલ અમારા એડવોકેટ બાલાબેનની નાની બહેન હતી તેમના મારફતે મેં દીપિકા પટેલને વિનંતી કરી અને સમજાવ્યું કે એક ફેક્ટરી શરૂ કરવાની છે તેમાં મેં તેને 50% ભાગીદારીની ઓફર કરી અને જણાવ્યું કે વેલ્સપન ઇન્ડિયા 100% ઉત્પાદન ખરીદ કરશે ત્યારબાદ મેડમ સાથે એક મીટિંગ કરી મેડમને હાથે ત્યારબાદ મેં બાબુજીને જાણ કરી હતી કે મારી પાસે જમીનની વ્યવસ્થા થઈ ગયેલ છે હું જ્યારે બાબુજી સાથે તેમની ઓફિસમાં વિનંતી વાત કરી રહેલો હતો ત્યારે this is very important ત્યારે અચાનક તેમના પીએ અંદર આવેલા અને કહેલું કે કલેક્ટર સાહેબ આવેલા છે આ સાંભળીને બાબુજી એકદમ ઊભા થઈ ગયેલા મને કહેલું કે બહાર જઈને સાઈડ વાળા રૂમમાં બેસો અડધો કલાક પછી બાબુજીએ મને ફરીથી બોલાવેલું બાબુજીની ઓફિસમાં એક ઓફિસર સાહેબ બેઠેલા હતા બાબુજીએ મને કહ્યું કે આ પ્રદીપ શર્મા કલેક્ટર છે અને તેમના પતિને તમારી નવી કંપનીમાં ભાગીદાર બનાવવાના છે હું કાલે જણાવીશ અત્યારે ચૂપ This is very important facts which has been disclosed during the course of the chief examination. Thereafter there are five. બીજા દિવસે ફરીથી બાબુજીને મળવા માટે ગયો બાબુજીએ મને કહ્યું કે કલેક્ટર સાહેબના પત્નીને ભાગીદાર બનાવવાના છે બાબુજીએ મને પૂછેલું કે ધંધાનું શું વાંચી શકાશો મેં જણાવ્યું કે ભાગીદારી નાખીશું બાબુજીએ કહ્યું કે સારું 30% શેર કરી આપો જેમાં 2-4 વર્ષમાં ₹20 લાખથી 25 લાખનું પેમેન્ટ તેમને મળે કારણ કે તેમની પાસેથી ખૂબ જ કામ કરાવવાનું છે This is very very important. જમીન લેવાની છે પરમિશન લેવાની છે હું બાબુજીને કહી શકતો ન હતો મેં હા કહી ત્યારબાદ બાબુજીએ મને પૂછ્યું કે તે જમીન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ છે કે એગ્રીકલ્ચર છે મેં બાબુજીને કહ્યું કે જમીન એગ્રીકલ્ચર છે અને દીપિકા પટેલના નામ ઉપર છે બાબુજી કહ્યું કે એને માટે એપ્લાય કરો અને મને જાણ કરો ત્યારબાદ હું દીપિકા પટેલને મળ્યો મેં તેમને કહ્યું કે 30% એક ભાગીદાર લેવા પડશે મેડમે મને કહ્યું કે 50%થી નીચે હું કામ કરીશ કારણ કે જમીન મારી છે મારી પાસે કોઈ વિકલ્પ ન હતો દીપિકાબેન કે બાબુજીને ના કહી શકતો ન હતો જેથી 30% અલગ કરવા પડ્યો હું 20% માટે સહમત થયો ત્યારબાદ પાર્ટનરશિપ ડીડ બનાવ્યું આ અંગે બાબુજી મને વિગત આપેલી મેં બાબુજીને કહ્યું કે 31/10/2004 રોજ નોટરી કરવા માટે અમદાવાદ જઈશ તમે મેડમને કહી દેજો કે નોટરીમાં સહી કરી આપો Then there are 7. હું 31/10/2004 રોજ અમદાવાદ આવેલો હતો દીપિકા પટેલના ફ્લેટ દિલ્હી એન્જિનિયરિંગના કેમ્પસમાં આવેલ ત્યાં ગયેલો હું ત્યાંથી દીપિકા પટેલ સાહેબ સાથે નોટરી પાસે સહી કરવા માટે ગયેલો હતો ત્યાં એક મેડમ આવેલા આ મેડમ કહ્યું કે તે શામલ શર્મા છે She herself self-introduced. ત્યારબાદ પાર્ટનરશિપ ડીડમાં અને નોટિસ રજિસ્ટરમાં તેમને સહી કરી મેં આ વખતે પ્રથમ વખત શામલ શર્મા મેડમને જોયેલા હતા ત્યારબાદ પાર્ટનરશિપ ડીડ સહી કરાવીને હું ફરીથી ગાંધીધામ આવી ગયેલો મેં આ પાર્ટનરશિપ ડીડનો સ્ટેમ્પ ₹1000ની કિંમત
ગાંધીધામમાંથી મારા માણસે ખરીદ કરેલો હતો. મારા ઓફિસના કોમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ કરેલું હતું. આ દસ્તાવેજ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોના ઝાલા સાહેબે સીઝ કરેલો, જે મને નિશાની 35.6 બતાવવામાં આવે છે. જે હું જણાવું છું કે અમારા પાર્ટનરશિપ ડીલની ઝેરોક્ષ કરું છું. મને મુદ્દામાલ આર્ટિકલ નંબર 1 બતાવવામાં આવે છે, જે જોઈને જણાવું છું કે આ પાર્ટનરશિપ ડીલનો અસલ દસ્તાવેજ છે, જે કુલ 7 પેજ છે. આ દસ્તાવેજની દરેક પાના પર પ્રથમ સહી શામળ સમારી છે, બીજી સહી દીપિકા નિર્લેની છે અને ત્રીજી સહી મારી છે, જે પૂરથી બતાવું છું. દાખલ 229. આ પાર્ટનરશિપ ડીલ તૈયાર થયા બાદ દીપિકા પટેલને કહ્યું કે એને માટે એપ્લાય કરો. મેડમે તારીખ 29/1/2005 રોજ એને માટેની એપ્લિકેશન કરી અને 10/3/2005 આસપાસ એનો ઓર્ડર કર્યો. ત્યારબાદ ફેક્ટરી સેટઅપ કરી બાબુજીનું કહેતો હતો કે શામળ શર્મા તરફથી કેપિટલ આવેલી નથી. ડિસેમ્બર 2005 અમારું પ્રોડક્શન શરૂ થઈ ગયું. શરૂઆતમાં અમારું મૂડી રોકાણ આશરે રૂપિયા 2 લાખથી 2.5 લાખનું હતું. દીપિકા પટેલનું મૂડી રોકાણ શરૂઆતમાં રૂપિયા 50,000નું હતું. જામણ શર્માનું મૂડી રોકાણ શરૂઆતમાં ન હતું. જાન્યુઆરી 2008માં બાબુજી મારફતે રૂપિયા 1 લાખનો રોકાણનો ચેક મળ્યો. This is very, very important. I will address this honorable court later on. જે ચેક the Oriental Bank of Commerce ગાંધીધામમાં ડિપોઝિટ કરાવેલો હતો. આ ચેક વેલ્યુ પેકેજિંગના કરંટ એકાઉન્ટમાં ડિપોઝિટ કરાવેલો હતો. ત્યારબાદ માર્ચ મહિનામાં બાબુજીને મળેલું ત્યારે બાબુજીએ મને કહ્યું કે શામળ શર્માને પેમેન્ટની જરૂર છે, તેથી રૂપિયા 6 લાખના બે ચેક કુલ રૂપિયા 12 લાખ એપ્રિલ મહિનામાં પોસ્ટ ડેટેડ ચેક બાબુજીને આપેલા હતા. આ બંને ચેક ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ ગાંધીધામના હતા. આ બંને ચેક એનકેશ થઈ ગયેલા હતા અને અમારા એકાઉન્ટમાં ડેબિટ થયેલા હતા. ત્યારબાદ બાબુજીએ મને કહ્યું કે બીજા 10-15 લાખ રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરવાનું છે અને આવતા નાણાકીય વર્ષમાં શામળ શર્માને રિટાયર કરી નાખવાનું. કંપનીમાંથી રકમ 29 લાખ આપવામાં આવેલ. આ રકમમાંથી શામળ શર્માને કુલ રૂપિયા 22 લાખનું ચેકથી પેમેન્ટ કરેલું અને આશરે રૂપિયા 7,14,000 તેમના વતી ટેક્સ ભરેલા. આ રકમમાંથી રૂપિયા 1 લાખ કેપિટલના પરત કરવામાં આવેલ. હું આજરોજ મારી પાસે વર્ષ 2004 થી 2009 સુધી શામળ શર્માના લેઝર એકાઉન્ટની નકલ લાવ્યો છું. તેની સાથે બેલેન્સ શીટની નકલ, ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નની નકલ લાવ્યો છું. તારીખ 28/12/2008ના રોજ બાબુજી અવસાન પામેલા. ત્યારબાદ રૂપિયા 5 લાખના બે ચેક કુલ રૂપિયા 10 લાખ પોસ્ટ ડેટેડ જૂન મહિનાના કુરિયર શામળ શર્માને મોકલી આપેલા અને તેની સાથે પાર્ટનરશિપ ડીડ સહી કરવા માટે મોકલી આપેલું. મને મુદ્દામાં આર્ટિકલ નંબર 4 નો દસ્તાવેજ બતાવવામાં આવે છે, જે જોઈને જણાવું છું કે આ મારું પાર્ટનરશિપ ડીડ છે, જેમાંથી શામળ શર્મા રિટાયર થઈ ગયેલા. આ દસ્તાવેજ કુલ 8 પેજમાં છે. દરેક પાના ઉપર પ્રથમ સહી દીપિકા પટેલની, બીજી સહી મારી, ત્રીજી સહી શામળ શર્માની છે અને છેલ્લા પાના ઉપર પ્રથમ સહી દીપિકા પટેલની, બીજી સહી શામળ શર્માની અને ત્રીજી સહી મારી છે, જે ઓળખી બતાવી રજૂ કરું છું. રજૂ રાખેલ 225 આપવામાં આવે છે. થોડા સમય બાદ આ પાર્ટનરશિપ ડીડમાં સહી થઈ આવી કે શામળ શર્મા રિટાયર થઈ ગયેલા. આ દસ્તાવેજ અંગે પોલીસે મારી પૂછપરછ કરી હતી અને ત્યારબાદ પોલીસે મારી ધરપકડ કરી હતી. નોંધોથી શર્માને જે જમીન ઉપર વેલ્યુ પેકેજિંગ કરવાની ફેક્ટરી શરૂ કરેલી તે જમીન સર્વે નંબર 99 ગળપાદર ગાંધીધામ કચેરી હતી. ત્યાં ક્રોસ એક્ઝામિનેશન એ વાત કરી છે કે સીઆઈડી ક્રાઇમ રાજકોટ ઝોન પોલીસ ગુના રજિસ્ટર નંબર 9/2010 ની તપાસના કામમાં મારું નિવેદન તારીખ 25/2/2011 રોજ નોંધવામાં આવેલું હતું. એ વાત કરી છે કે પોલીસે મારું નિવેદન નોંધેલું. તે નિવેદનમાં મેં સત્ય હકીકતો લખાવેલી હતી. વેલ્યુ પેકેજિંગના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે અરુણ કોઠારી લાહોટી કંપની છે. વર્ષ 2004 થી 2009 સુધી ના સમય દરમિયાન વેલ્યુ પેકેજિંગના ઓડિટની કાર્યવાહી લાહોટી કંપની તરફથી અન્ય પાસે ઓડિટની કામગીરી કરવામાં આવતી હતી અને ઓડિટ રિપોર્ટ તૈયાર થયા બાદ લાહોટી કંપનીના અરુણ કોઠારી તરફથી સહી કરવામાં આવતી હતી. ક્યારેક તેમની એસોસિએટ કંપની તરફથી સહી કરવામાં આવતી હતી. લાહોટી કંપની અમદાવાદમાં ગાંધીધામમાં આવેલું છે. એ વાત કરી છે
ત્યાં 224 થી રજૂ થયેલ પાર્ટનરશિપ ડીડના કોલમ નંબર 6 ની હકીકત પ્રમાણે આ પેઢીની કેપિટલ રૂપિયા 50,000 છે. કેપિટલ રૂપિયા 50,000 હોય તો શામળ શર્માનો 30% નો હિસ્સો હોય તો શામળ શર્માએ રૂપિયા 15,000 કેપિટલ તરીકે આપવા પડે. એ વાત થઈ નથી કે પાર્ટનરશિપ માટે શામળ શર્માએ મને રૂપિયા 1.5 લાખ રોકડા આપેલા હતા. મને યાદ નથી કે દીપિકા પટેલ રૂપિયા 2 લાખ રોકડા આપેલા હતા. This is contrary to what they have suggested in the first question, that out of the capital amount of rupees 50,000, she has to part away only 30%. Now they are asking the suggestion that cash money is also parted. This is contrary to what the suggestion was put for. This is self-contradictory rather. જો સાહેબ 50,000 રૂપિયાનું જો મૂડી રોકાણ હોય તો 2 લાખ રૂપિયા કેશ આપવાની ક્યાં જરૂર પડે? As a matter of fact, I will come later on કે મૂડી રોકાણનું સાહેબ ઘણું મોટું જ છે, કારણ કે 1,80,00,000 રૂપિયા તો નોટ જ છે, જે ક્રોસ એક્ઝામિનેશનમાં આવી ગઈ છે. એ વાત થઈ નથી કે રૂપિયા 5 લાખ રોકડા આપેલા હતા. એ વાત ખરી છે કે શામળ શર્માએ વર્ષ 2008માં રૂપિયા 1 લાખથી ચેકથી આપેલા હતા. એ વાત કરી છે કે અમારી ભાગીદારી પેઢીની જે કેપિટલ છે તેમાં શામળ શર્માનો જે હિસ્સો છે તે મુજબ રૂપિયા 1 લાખની રકમ વધારે. એ વાત કરી છે કે શામળ શર્માએ વેલ્યુ પેકેજિંગને રૂપિયા 1 લાખનો ચેક આપેલો હતો. ત્યારબાદ વેલ્યુ પેકેજિંગમાંથી શામળ શર્માને પેમેન્ટ આપવામાં આવેલ હતું. એ વાત કરી છે કે મેં કેપિટલ એમાઉન્ટ ઓછી છે તે અંગે શામળ શર્માને કોઈ નોટિસ આપેલી નથી. વેલ્યુ પેકેજિંગનું બેંક એકાઉન્ટ ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ ગાંધીધામ શાખામાં હતું. કોઈ પણ એક ભાગીદાર પોતાની સહિત એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરી શકતા હતા. શામળ શર્માએ ભાગીદારી પેઢીના એકાઉન્ટમાંથી જાતે કોઈ રકમ વિડ્રો કરેલી ન. વેલ્યુ પેકેજિંગ ભાગીદારી પેઢી માટે ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સમાંથી રૂપિયા 1,80,00,000ની લોન લેવામાં આવેલી હતી. આ લોનના બદલામાં દીપિકા પટેલની માલિકીની જમીન કે જે જમીન ઉપર વેલ્યુ પેકેજિંગ ફેક્ટરી બનાવવામાં આવેલી હતી તે જમીન મોર્ગેજ કરેલી હતી. So that value would go to the Deepika Patel. She is one of the major partner who allocated the agricultural land, which later on converted into the non-agricultural, and that becomes the mortgage. And upon that mortgage, 1,80,00,000 loan were advanced. So 1,80,00,000 would be the capital. Value packaging ની કોઈ મશીનરી મોર્ગેજ કરવામાં આવેલ હતી. લોન માટેની અરજી વેલ્યુ પેકેજિંગના નામથી કરવામાં આવેલી હતી. લોન એપ્લિકેશન ત્રણેય ભાગીદારની સહી કરવામાં આવેલી હતી. આ લોન આશરે 5 થી 6 વર્ષમાં ભરપાઈ કરી આપેલી હતી. વેલ્યુ પેકેજિંગમાં બોક્સનું જે પ્રોડક્શન કરવામાં આવતું હતું તેમાંથી 90% બોક્સ વેલ્સપન ગ્રુપને આપવામાં આવતા હતા. બાકીના 10% અન્ય કંપનીને વેચાણ કરતા હતા. વેલ્યુ પેકેજિંગ સિવાય મારા બીજા પ્રોજેક્ટ પણ હતા. વેલ્યુ પેકેજિંગ શરૂ કરેલ ત્યારે મારી એક પ્રોજેક્ટ દેશ ઇન્ટરનેશનલ કંડલા ફ્રી ટ્રેડ ઝોનમાં ચાલુ હતો અને અરહમ સ્પિનરના નામથી પ્રોજેક્ટ ચાલુ હતો. હું મારા દસ્તાવેજો રિફર કરીને જણાવી શકું કે વર્ષ 2005 થી 2006 સુધીના સમય દરમિયાન વેલ્સપન ગ્રુપને કેટલી કિંમતના બોક્સનું વેચાણ કરેલું, કુલ પ્રોડક્શન કેટલું કરેલું હતું. શામળ શર્મા ભાગીદારી પેઢીમાંથી રિટાયર થયેલા તે સમય દરમિયાન વેલ્સપન ગ્રુપનું કેટલું વેચાણ કરેલું તે અમારા એકાઉન્ટ જોઈને જણાવ્યું છે. શામળ શર્મા વેલ્યુ પેકેજિંગમાં ભાગીદાર હતા અને રિટાયર થયેલા તે સમય દરમિયાન વેલ્યુ પેકેજિંગ કેટલો નફો હતો તે હું એકાઉન્ટ જોઈને જણાવ્યું છે. વેલ્યુ પેકેજિંગમાં ઊંધાના બોક્સ બનાવવામાં આવતા હતા. તેમાં 2% થી 5% સુધીનો નફો મળતો હતો. વેલ્યુ પેકેજિંગનું સેલ ટેક્સ રજિસ્ટ્રેશન સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું. વેલ્યુ પેકેજિંગ રજિસ્ટ્રાર ઓફ ફર્મ્સ રાજકોટની ઓફિસમાં કરવામાં આવેલી હતી. શામળ શર્મા ભાગીદારી પેઢીમાંથી રિટાયર થયેલા તે અંગેના દસ્તાવેજોની વિગતો રજિસ્ટ્રાર ઓફ ફર્મ્સ રાજકોટની ઓફિસમાં આપેલા ન હતા. હું હાલમાં પણ વેલ્યુ પેકેજિંગમાં ભાગીદાર તરીકે છું. વેલ્યુ પેકેજિંગમાં જે વસ્તુનું વેચાણ કરવામાં આવે એની એક્સાઇઝ ડ્યુટી ભરવી પડે છે. તે અંગેનું તેનું ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. એ વાત કરી છે કે આ અંગેનું રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે. હું આ રેકોર્ડ રજૂ કરવા માટે તૈયાર છું. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે 7 વર્ષ સુધીનો રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રેકોર્ડનો નાશ કરવામાં આવે છે. વેલ્યુ પેકેજિંગનું વર્ષ 2004 થી 2009 સુધીનું રેકોર્ડ હાલ મારી પાસે નથી. મને 89 ડેઝમાં
મારું નિવેદન નોંધાવવા માટે બોલાવેલ હતું. એ વાત કરી છે કે ઈડીના કેસમાં 2/7/2013 થી 24/7/2014 રોજ મારા નિવેદન નોંધવામાં આવેલા હતા. એ વાત કરી છે કે આ બંને નિવેદનોમાં સત્ય હકીકત જણાવેલી હતી. ત્યારબાદ ફર્ધર ક્રોસ એક્ઝામિનેશન વેલ્યુ પેકેજિંગનું પાર્ટનરશિપ ડીડ થયેલું તે પહેલા 1995 એક વખત બાબુજીને મળેલ હતો. બાબુજી વર્ષ 2008 બીમાર હતા ત્યારે હું તેમની ખબર પૂછવા માટે બોમ્બે ગયેલો ન હતો. બાબુજીની અંતિમ વિધિ ગાંધીધામ ખાતે તેમની ફેક્ટરીમાં થયેલી હતી ત્યારે હું ત્યાં ગયેલો હતો. મુંબઈમાં બાબુજીની પ્રાર્થના સભામાં ગયેલો ન હતો. હું વર્ષ 1995 બાબુજીને મળેલો. ત્યારબાદ પ્રથમ વખત વર્ષ 2004 મળેલ હતો. મેં બાબુજીની એપોઇન્ટમેન્ટ લીધેલી ન હતી. તેમની ચેમ્બરની બહાર રિસેપ્શન ઉપર મળવા માટેની જાણ કરી હતી. એ વાત કરી છે કે બાબુજીએ મને મળવા માટે બોલાવ્યું ન હતું. હું બાબુજીને મળવા માટે ગયો ત્યારે શામળ શર્માને પાર્ટનર તરીકે રાખવા અંગેની વાત કરેલી ન હતી. એ વાત થઈ હતી કે હું બાબુજીને મળવા માટે ગયેલો ત્યારે મારી ફેક્ટરીના ઉત્પાદનની વસ્તુ વેસ્ટર્ન ખરીદ કરશે તેવી વાત મને બાબુજીએ કરી ન હતી. એ વાત કરી છે કે આ 223 માણસ કલમ 164 નિવેદનમાં મેં એવી હકીકત લખાવેલી છે કે મારો પેકેજિંગ યુનિટનો અનુભવ હતો તેથી તેઓ પેકેજિંગ યુનિટ રાખવા માટેની હા પાડેલી. મેં પેકેજિંગ યુનિટ શરૂ કરેલું ત્યારે વેસ્ટર્ન ગ્રુપ મારી પાસેથી માલ ખરીદ કરશે તે અંગે લિખિત એગ્રીમેન્ટ થયેલો હતો. આ એગ્રીમેન્ટ કઈ તારીખે થયેલું હતું તે તારીખ મને યાદ નથી. ત્યારે સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે હું આ એગ્રીમેન્ટ 2-3 દિવસમાં રજૂ કરી આપીશ. આ એગ્રીમેન્ટમાં વેસ્ટર્ન ગ્રુપ તરફથી તેમના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર અનિલ ચન્નાએ સહી કરેલી હતી. વેલ્યુ પેકેજિંગ વતીને સહી કરેલી હતી. આ એગ્રીમેન્ટમાં સહી કરતા તમે શામળ શર્માની સંબંધિત હતા. હું બાલાબેન એડવોકેટને વર્ષ 85-86 થી ઓળખું છું. હું બાલાબેનને મળવા માટે જતો હતો ત્યારે દીપિકાબેને મને કહ્યું કે મારી જમીન છે કંઈક કામ હતું તે જેથી મને દીપિકાબેન પાસે જમીન છે તેની માહિતી હતી. હું દીપિકાબેનના પતિને ઓળખું છું. દીપિકાબેનને ના પતિનું નામ અનિલભાઈ છે. મેં ફેક્ટરી શરૂ કરેલી ત્યારે અનિલભાઈ કયા હોદ્દા પર હતા તેનો મને ખ્યાલ નથી. એ વાતનો મને ખ્યાલ છે કે અનિલભાઈ કંડલા ફ્રી ટ્રેડ ઝોનમાં કમિશનર તરીકે હતા. એ વાત કહી હતી કે મેં ફેક્ટરી શરૂ કરેલી ત્યારે હું અનિલભાઈના સંપર્કમાં આવેલ હતો. મેં એક બે વખત મારા મોબાઈલ ફોનથી અનિલભાઈ સાથે વાત કરેલી હતી. દીપિકાબેને મને જમીન આપવાનું કહ્યું ત્યારે મેં દીપિકાબેનના પતિ કઈ જગ્યાએ શું કામ કર્યું છે તે અંગે પૂછેલું ન હતું. મને ખ્યાલ હતી કે દીપિકાબેને જમીન આપવાનું જણાવ્યું તે અંગે વાત મેં બાલાબેનને જણાવી હતી. બાબુજીની ઓફિસમાં પ્રદીપ શર્મા સાથે મારી ઓળખાણ થઈ ત્યારે બાબુજીએ મને પ્રદીપ શર્માના પત્ની શામળ શર્માને ભાગીદાર તરીકે લેવા અંગેની વાત કરી હતી. This is confirmed in the cross examination. એ વાત કરી છે કે વેલ્સપન કંપની અમારો માલ ખરીદશે તે કારણથી શામળ શર્માને અમે ભાગીદાર તરીકે રાખેલા હતા. સવાલ તમે શામળ શર્માને પાર્ટનરશિપમાં ના લેવા માંગતા હોય તો તેઓને લઈ શકતા ન હતા. એ વાત સાચી છે પરંતુ બાપુજીએ મને વર્ષ 2009 વેલ્યુ પેકેજિંગના પાર્ટનર તરીકે રિટાયર થઈ ગયેલા. ત્યારબાદ પણ વેલ્સપન ગ્રુપ કંપની વેલ્યુ પેકેજિંગ પાસેથી માલ ખરીદ કરતી હતી. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે આજે પણ વેલ્સપન કંપની મારી પાસેથી માલ ખરીદ કરે છે અને મેં મારી કંપની વેલ્યુ પેકેજિંગનું નામ વર્ષ 2014 બધી રેડી એન્ડ પેક રાખેલું છે. અમારી ફેક્ટરીમાં પી પનીરવેલ એક બે વખત દીપિકાબેન સાથે આવેલા હતા. અમદાવાદમાં પાર્ટનરશિપ ડીડ નોટરાઇઝ કરાય ત્યારે શ્યામ શર્માને જોયેલા હતા. ત્યારબાદ મેં શ્યામ શર્માને જોયેલા નથી. એ વાત કરી છે કે શ્યામ શર્માએ વેલ્યુ પેકેજિંગમાંથી પાર્ટનર તરીકે દૂર કરવા અંગેની કોઈ નોટિસ આપેલા નથી. 6 લાખના બે ચેક કુલ રૂપિયા 12 લાખની રકમ બાબુજીને આપવા માટે હું જાતે ગયેલો હતો. એ વાત કરી છે કે વેલ્યુ પેકેજિંગની જમીન અંગે એનએનો જે ઓર્ડર થયેલો તે હાલમાં પણ ચાલુ છે. આજ દિન સુધી સરકાર તરફથી એનએનો ઓર્ડર રદ કરવામાં આવેલો નથી. એ વાત કરી નથી કે મેં શામળ શર્માને તેના હિસ્સામાં આવતી હતી તેટલી જ રકમ આપેલી છે. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે શામળ શર્માના હિસ્સામાં રૂપિયા 13 લાખથી 14 લાખ હતા. બાબુજીના કહેવા મુજબ વધારાની રકમ આપવાની હતી તેથી રૂપિયા 7.5 લાખ વધારાના થયેલા હતા. એક ગુડવિલ તરીકે
આપેલા હતા એ વાત કરી છે કે શામળ શર્માને બાપુજીના કહેવાથી વધારેની રકમ આપેલી તે રકમ નીતો કરવા અંગે વેલ્યુ પેકેજિંગ તરફથી શામળ શર્માને કોઈ નોટિસ આપવામાં આવેલી નથી અને કોઈ દાવો કરવામાં આવેલ નથી એ વાત કઈ નથી કે શામળ શર્માને જે રકમ આપવામાં આવેલી તેના કરતા વધારે તેમના હિસ્સા પ્રમાણે મળવા પાત્ર થતી એ વાત કરી છે કે વેલ્યુ પેકેજિંગનો તમામ વહીવટનું એકનો સમાવેશ કરે એ વાત કઈ નથી કે મેં વેલ્યુ પેકેજિંગના એકાઉન્ટ અને પ્રાપ્ત કર્યું હું અસીમ ચક્રવર્તી છું અસીમ ચક્રવર્તીને વર્ષ 2004 મળેલો હતો હું અસીમ ચક્રવર્તીને મળ્યો ત્યારે મને ખ્યાલ હતો કે વર્ષની ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા છે વેલ્યુ પેકેજિંગ શરૂ થયા બાદ ત્યારે અસીમ ચક્રવર્તીને મળવાનું થતું હતું હું અસીમ ચક્રવર્તીને મારું મિત્ર કહી શકું નહીં મને યાદ નથી કે બાબુજીએ અસીમ ચક્રવર્તીને કોઈ પ્રબોધન લઈને મારી પાસે મૂકેલા હોય મને ખ્યાલ નથી કે દીપિકાબેનની જમીન અંગેની એને માટેની અરજી કરેલી ત્યારે દીપિકાબેનના પતિ પરીર શિક્ષણ વિભાગમાં સચિવ તરીકે હતા મને ખ્યાલ નથી કે એને માટેની અરજી કરેલી ત્યારે પ્રદીપ શર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે હતા એ વાત કરી છે કે ઈડીના કેસમાં વેલ્યુ પેકેજિંગ કે હું જાતે આરોપી તરીકે નથી વર્ષ 2004 વેલ્યુ પેકેજિંગની શરૂઆત કરી ત્યારે મારી પાસે મારી પોતાની કેટલી મિલકત હતી તેનો મને ખ્યાલ નથી વર્ષ 2005-6 વેલ્યુ પેકેજિંગમાં રૂપિયા 4,40,919 રૂપિયાનું ચોખ્ખું નુકસાન હતું વર્ષ 2006-2007 વેલ્યુ પેકેજિંગમાં ગ્રોસ પ્રોફિટ 1,40,20,423 નુકસાન હતું અને નેટ પ્રોફિટ 9,66,386 અને 22 પૈસા હતું વર્ષ 2007-2008 વેલ્યુ પેકેજિંગમાં ગ્રોસ પ્રોફિટ 1,35,03,890 અને 16 પૈસા હતા અને નેટ પ્રોફિટ 21,18,538 અને 61 પૈસા હતું 2008-2009 વેલ્યુ પેકેજિંગમાં ગ્રોસ પ્રોફિટ 57,11,215 હતું અને નેટ પ્રોફિટ 41,51,419 હતું વર્ષ 2004-2009 સુધીના સમય દરમિયાન વેલ્યુ પેકેજિંગનો નેટ પ્રોફિટ રૂપિયા 68,44,079 હતું આ રકમમાંથી શામળ શર્માના હિસ્સામાં રૂપિયા 20,53,223 અને 70 પૈસા મળવા પાત્ર રકમમાંથી ઇન્કમ ટેક્સ 7,70,408 રૂપિયા પાસ કરતા નેટ રકમ રૂપિયા 13,35,815 અને 70 પૈસા મળવા પાત્ર થાય. This account is itself manifest apparent on the face of the record. The seat only entitled for rupees 13 lakhs and 35,850 pounds after deduction of the tax. But she gave 22 lakhs instead thereof. એ વાત કરી છે કે વેલ્યુ પેકેજિંગના નામથી 4-વ્હીલર ખરીદવામાં આવેલા એક ટ્રક અને બે સફારી ખરીદેલા. These are not so important, sir. So I may rightly go to page 24. આજરોજ મારી સાથે સીએ કંપનીના સીએ વિનાયક કોઠારીના 4/7/2023 સર્ટિફિકેટ સાથે વેલ્યુ પેકેજિંગના વર્ષ 2004-5 2008-9 ના ઓડિટ રિપોર્ટ સેલ્સ રજિસ્ટર પરચેઝ રજિસ્ટર કેશ બુક બેંક બુક જનરલ રજિસ્ટર તથા વેલ્સપન ઇન્ડિયા લિમિટેડ સાથે થયેલ કોન્ટ્રાક્ટની કોપી લાવેલ છું જે સર્ટિફિકેટના કુલ પેજ 3 અને તેની સાથેના દસ્તાવેજો પાના નંબર 1 થી પાના નંબર 725 રજૂ કરું છું. સર્ટિફિકેટ તથા તેના સાથેના દસ્તાવેજો પાના નંબર 1 થી પાના નંબર 725 ને સંયુક્ત રજૂ તારીખ 226 આપવામાં આવે છે. પાર્ટનરશિપ ડીડ મુજબ દરેક પાર્ટનરને તેમની કેપિટલ એમાઉન્ટ ઉપર પહેલા વ્યાજ આપવાનું ન હતું, પરંતુ કેપિટલ એમાઉન્ટ વધી જતા તેમના ઉપર વ્યાજ આપવાનું નક્કી થયું. એ વાત થઈ હતી કે શામળ શર્માએ શરૂઆતમાં વેલ્યુ પેકેજિંગમાં કેપિટલ એમાઉન્ટ તરીકે રૂપિયા 1,50,000 રોકાણ કરેલું હતું. This is again self-governed. એ વાત કરી હતી કે ત્યારબાદ 2008
ચાવલ સમયે વેલ્યુ પેકેજિંગમાં 1 લાખનું ચેક આપેલું હતું એ વાત કરી છે કે વેલ્યુ પેકેજિંગમાં ચાવલ સમયનો 30% હિસ્સો હતો તે મુજબ હિસાબ કરીને તેમની રકમ આપવામાં આવેલી એ વાત થઈ નથી કે તે ખોટી ચૂકવણી 1326 એ વાત કરી છે કે આ 226 ના પાના નંબર 724 અને 725 ઉપર રજૂ થયેલ એગ્રીમેન્ટમાં વેલ્યુ પેકેજિંગનું 100% ઉત્પાદન વેલ્સપન કંપની ખરીદ કરશે તેવું લખવામાં આવેલું નથી એ વાત કરી છે કે વેલ્સપન કંપની વેલ્યુ પેકેજિંગનું 100% ઉત્પાદન ખરીદ કરશે તે અંગે લેખિત એગ્રીમેન્ટ થયેલું ન હતું સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે મૌખિક વાત થયેલી હતી એ વાત કરી છે કે વર્ષ 2005 થી વર્ષ 2009 સુધી અમારી ભાગીદારી પેઢી વેલ્સપન કંપની ઉપરાંત અન્યને પણ માલનું વેચાણ કરતી હતી વર્ષ 2005 થી 2009 ના સમય દરમિયાન અમારી પેઢીએ બેંક પાસેથી મેળવેલ રૂપિયા 1,80,00,000 ની લોનની રકમ તથા વ્યાજ પેટે રૂપિયા 2,19,49,226 રૂપિયા આપેલ હતા એ વાત કરી છે કે આ રકમ અમારી પેઢીના નફામાંથી ચૂકવવામાં આવેલ હતી એ વાત કરી છે કે સરકાર તરફથી જે ઇન્સેન્ટિવ મળવાના હતા તેના માટે પ્રોડક્શન ડિસેમ્બર 2005 સુધીમાં કરવાનું હતું એ વાત કરી છે કે પ્રોડક્શન શરૂ ન થાય તો ઇન્સેન્ટિવ મળી શકે અમારી પેઢી સમયસર શરૂ થાય એ માટે સરકાર તરફથી મદદ મળતી નથી એ વાત કરી હતી કે ઉદ્યોગો સમયસર શરૂ થાય તે અંગે ગાંધીનગરથી ભુજ સૂચનાઓ આપતી હતી એ વાત કરી નથી કે ઉદ્યોગો વહેલી તકે ભુજ ખાતે સ્થપાય અને કાર્યરત થાય તે અંગે ગાંધીનગરથી ભુજ સૂચના આપતી હતી એ વાત કરી નથી કે હું ખોટી જુબાની આપું છું તો the point which they are raised by the even cross examination are in support of the charge level against the accused person. The two important factor is that in after 2006 the value packaging firm is on the right track and they are earning the profit like anything and from 2004 to 2009 they earned as a net profit 68,44,040. Now in 2008, what they claim is a 1 lakh of rupees, 1 lakh check in the name of Shara Sharma was handed over to Abushi, the Gopinath Govinda. When the firm was earning like a capital amount were shown to have been handed over after 5 years. Just the show was made. I have invested this much, and this was never debited from her. And as per the deposition of this witness, it was written back. That amount itself is written back, meaning thereby the investment in the name of Shyam Sharma was nil. The second point that the partnership agreement was entered into on 31 October 2000. It is the stage of that. Here examine the immigration authority. Later on, we produce the 65 certificate also, the government record.
from the indication of file. We would continue next time. Continue after. Next week. Next. Very much. Further. Then there is remand. The remand application there, right? Typographical mistake. Kerala, Kerala number 4, Kerala 12. About the INR 16.53 crores are net, that will, I think it should be made in crores. I mean, typographical. Kerala 12, remand application, Mana number 4. First line. Also, I'm very confident. It is there. I, learned science, informed. I'm very sorry. Yes. Yes. During the course of cultural interventions, there are certain new discovery at the taken place from case number 2, error number 6. That during the cultural intervention, the investigation detected in progress, which has to lead to the discovery of various new facts. It has been revealed during the course of cultural intervention that out of the proceeding of crime, the accused gave INR 3 crores to one person named Dev Vijay Pala for purchasing him on property. The statement of Vijay Pala was also recorded on 15/8/2022-24, wherein he has confirmed the receipt of INR 3 crores from the accused. Vijay Pala has further disclosed the disposal of the sale to be 3 crores on behalf of the accused, including giving 78 lakhs to Dilip Kanani, another accused, and take accomplice of the present accused. The fact of receipt of 78 lakhs has been confirmed by Dilip Kanani in his statement recorded that the accused Taylor Pavner got disclosed in his cultural interrogation that he invested 50 lakhs to acquire 10% share in an agricultural land to Babu Bhai Moradi for the of his close accomplice and access details Babu Bhai Moradi, which further need to be investigated. That during the cultural interrogation, he has revealed the details of various companies acquired by other active, namely Chipping Burke, Kiritwala, JK Rajput, and details from the proceeds of crime received by them from the accused Sailor Babu. This evidence stands
were not disclosed by him in his previous statement. That the control interrogation between 14/8/2024 to 16/2024, another pertinent thing revealed by Silent Governor Court by recording statement under section 15 of PML is further details of pressure dynamic property purchased by him out of the proceeds of crime. That the land that he had earlier admitted to have received INR 15.5 crore in cash to one C. Umesh Angale on 2/2/18 as extortion money and has also divulged the detail of its utilization. However, investigation has also revealed that the accused has also received another INR 24 crore in cash to the same Angale during the same period. The details of the source as well as the end utilization are required to be investigated further, for which this control implementation is necessary. 14.5 crores and 24 crores. 14.5 crore and 24 crore. When this fact was revealed from the That tax was released during the course of investigation. Control investigation. These are 14 and he has said the court. But he has not actually given any. 24 is the new. 24 is the new discovery. 24 crore અને placing છે એ બાબતે આજે ઇન્ફોર્મેશન કરવાનું. when was this revealed? When this fact of 24 crores came to be Yes. In the statement of the P.U.M. family. Yes. 2-3 months days. now. Now can this be lost for remand? Yes, It was one of the grounds, one of the grounds. It was already revealed 2-3 months back to you. When this fact was already revealed before you, Yes, sir. 2-3 months back, Yes, sir. please. One સાંભળું છું. I will also hear you. Yes, So sir. this. But since he was not cooperating with the investigation, first thing. Secondly, the period which was granted by the honorable court was not sufficient and he was padding the question. He was not giving the details of this actually interrogation. Sir. That's why custodial, and I will point out to the honorable court why custodial interrogation. He will reveal only in the custodial interrogation. If he is released on bail and the officers go to the jail for recording the statement, then fruitful result will not come. It is to be, custodial remand is to be controlled by the judicial discretion. That is true, sir. That's why I am submitting the honorable court. I don't insist that legally if it is possible. And if your honor conscious accept my argument, then sir, your honor can answer. I will point out certain judgments of the High Court and Supreme Court also, sir. You are well within your right. Yes, sir. And sir, most important aspect is para 11, sir. That mobile phone of the accused submitted by him. 1 minute. So you have set out number of grounds. So let me clarify whether what new facts have come during this investigation. During the course of investigation, this so far as, statement, yes, in paragraph number 6, sir. so that is one fact. That is one thing. So far as para 10 is concerned, that was already with that detail was already available with you Before 2-3 months. before 2-3 months. And para number 7, he has also disclosed new facts. 50 lakhs acquisition by him in acquired Okay. for 10% share in the agricultural lands. Now, when para 7 fact was revealed to you, During cultural interrogations. this is for the first time. First thing. Now, para 8 also a new development, sir. That during the custodial interrogation,
he has revealed the details of various properties acquired by other accused, namely Nikunj Bhatt, Kiritwala, J.K. Rajput, and Hitesh Jotasna from the proceeds of crime received by them from the accused Shailesh Bhatt. These investments were not disclosed by him in his previous statement. Now he has disclosed. During the custodial interrogation, he has disclosed, sir. Yes. Then another aspect, between the custodial interrogation from 14 to 16, sir, he has revealed further details of various Benami property purchased by him out of the proceeds of crime. Those properties are to be identified, verified, and evidence for those properties to be collected. So how many statements are recorded? How many statements of the accused are recorded? During this period, how many? 2 statements. On 1 year, 14 to 15. 15 and 16. 15 and 16. After production of the accused, કારણ કે એ દિવસે રાતે તેનો રેકોર્ડ ના થઈ શક્યો. Yes. હવે સાહેબ, paragraph number 10 has been there. 24 rupees is to be actually investigated. That is the proceeds of crime, and money trail is to be actually established and identify that money trail, sir. And the national, in para number 11, sir, that the mobile phone of the accused submitted by him was sent to forensic examination of National Forensic Science University, Gandhinagar, which among other also contained cryptocurrency worth 16.53 lakhs. The forensic examination report has been received from the forensic lab while examining the data extracted from the shared mobile of the accused. ये कब आया मोबाइल डेटा? Yes, the certain data. Certain data which has been actually found out from the extracted mobile and included details is also found, sir. To that effect also is to be confronted, sir. And So when was this FSL report received by you? that is 2-3 months back. Yes. 2-3 months back, sir. That also. Yes. taken. But in the So this mobile was seized by you? yes, He has submitted in this. in his statement he has submitted during the course of his statement. No, which statement? Under section 50, sir. Which Dated. statement dated? In July 23, sir. Ah. When it was July 2023. 23. 23. Now you are taking this ground for remand in 24. Data actually forwarded to the digital lab. When did you receive that data? That is 3-4 months back. When you have received it? 2-3 months back. Now FSL would be writing a letter to you. So can you please tell me the date when it was received? FSL report when it was received by you? Because it was in July 23. So, It was, yes. so when the date, Exact date I cannot actually say, but before 3 months back. your IO can say. No, he, I'll check and see. Just give me, 10-15 It's okay, but how long it, 2-3 months back or more than 3 months? Sir, I'll check. Just check and tell. Yes. yes.
હવે સાહેબ જે આ મોબાઈલ ડેટામાં જે વેલેટ ક્રિપ્ટો વોલેટ જે છે એ એની અંદરની જે ડિટેલ છે ઇટ ઇઝ ટુ બી ટ્રાન્સફર ટુ ધ PMLA એકાઉન્ટ છે. એમનો જે that is mentioned in paragraph number 12 sir. Is the crypto wallet installed in the said mobile phone were frozen by ED under section 70 of PMLA and the said freezing of under section 70 of the PMLA has been confirmed by the learned adjudicating authority PMLA New Delhi. As per the provision of section 8 chapter 4 of the PMLA, the ED is duty bound to take possession of the said confirmed frozen cryptocurrencies for which the presence of the RST is required during the transfer of the said cryptocurrencies from the wallet of the RST to the wallet of the ED. And their procedure is also is to be carried out. Sir. Then paragraph number 13. Sir. That during the custodial interrogation, though he has furnished the So you details. mean to say that this proceed of crime will now get transferred into the account of ED? Yes, because authority has already confirmed. So it will be a receiver of proceed of crime. Yes. It is to be attached formally. Actually, on paper it has been accepted. Yes. Yes, sir. That during custodial interrogation, para number 13, though he has furnished the details of various properties purchased by the accused, namely Nikunj Bhatt, Kiritwala, J.K. Rajput, and Hitesh Josana from procedure. However, due to paucity of time, the properties of other accused, namely Rajibhai Desai, Kirit Paladia, and any other person purchased using the procedure of crime is also required to be investigated with demand further custodial interrogation. And other bit points are in paragraph number, as per the investigation conducted so far, the procedure of crime in form of cryptocurrencies and cash derived by Shailesh Babulal Bhatt has been disclosed by him to have traveled to another person from Shailesh Babulal Bhatt. As stated here above, a substantial part of said extorted bitcoins and cash are yet to be identified, which is in the specific knowledge of the Shailesh Babulal Bhatt that he is fully withholding with warrant with further custodial interrogation. Let the procedure of crime, actually, if the custodial interrogation is not given, sir, then the procedure, this extorted money cannot be actually identified and attached. And huge amount is there. And there are different layers of transactions, sir, with different persons, sir. Okay. Your ECIR was registered in the year 2019. 18. And how many times he has been called by you? He has been called, the dates have been mentioned in the applications. Previous application we have mentioned. Fine. अगली है इसमें नहीं आगे भी तो इसमें क्या So on 6th time he has been called as stated by you. On 6th occasion he has been called by you. Yes, And his statement under was section, recorded on under section 50. 50. Huh?
So lastly, on 13th of August, his statement came to be recorded. Yes, 13 And records. thereafter, during the course of this You have produced before the honorable. custody with you, his how many statements are recorded? Two statements. Two sir. further statements. Yes, sir. That is 15th and 16th. 16. That those statements are I am producing for the perusal of the honorable. Entire files are being produced. Yes. Yes. Now, sir, so far as that about the judgment which I had produced in the. That we have considered. એમાં સાહેબ further further custodial interrogation માટે honorable Gujarat High Court has observed, sir, Yes, that that is considered. No need for repeat. yes, your honor has already considered. Now, sir, I am coming to the judgment of Supreme Court, sir. About that. Central Bureau of Investigation versus Vikas Mishra. This is a case of 2023, sir. Justice MR, sir. I will read the important paragraphs. That is last page, on the last page, para number 8. Para number 8, last page of the judgments. Conclusion is in the 6th line. It cannot be disputed that the right of a custodial information and investigation is also a very important right in favor of the investigating agency to honor the truth which the accused has purposely and successfully tried to frustrate. Therefore, by not permitting the CBI to have the period police custody interrogation for the reminder period of 7 days, it will be given a premium to an accused who has been successful in frustrating the judicial process. Then, sir, our judgment, our High Court judgment, sir, it was a case of division bench judgment of our High Court, Surendra Katharbai Jebal, an act judgment of that. In its paragraph number, now, why you want to rely upon this judgment of the that- Supreme Court? because he is not actually disclosing the truth, though he has been called for several times. But he is not actually cooperating with the investigation. He is giving pairing replies, and the true fact cannot be brought on record, sir. That's why the purpose of investigation is being frustrated, sir. That was a case, the decision on which you are relying. That was a case where accused was remanded to police custody. He abused the process, got himself admitted Yes, to a hospital Yes, sir. and frustrated the remand period. And this glaring aspect was considered. Facts are there. Facts are different. Yes. But the ratio which has been laid down, sir, Now- that I, The ratio, see, when you are pointing out a decision, this glaring fact, the Honorable Apex Court has very specifically recorded that he has frustrated the order passed by the order of remand and depriving the authority to investigate. Now here, that is not the case Not of the case. facts. that is not our case. That is not your. Our case is that he has Your not case- actually. I can, see, your submission can, without his presence, investigation cannot be conducted. Yes, But the facts of this case are totally different. yes, sir. And in that circumstances, the Honorable Apex Court, if
accused is adopting such type of tactics, Yes. then remand can be extended. Even after referring to the decision of Anupam Kulkarni. Now, sir, Now, this here in your case, you have been investigating this offense since long time. You have been calling him. He has provided the detail. His statement under section 50 have been recorded. Even his mobile phone are been seized by you, sent for FSL even prior to the arrest. And thereafter his police custody was granted to you. that's why, sir, I have And actually this is tried. an application for further remand. The application, That's why, the application before the apex court was not for further remand. Yes. that's why, sir, actually I have cited the judgment of Anil Sharma. Because That we the- have seen your. that your honor has considered. And in continuation of their judgment, this further remand application is being done. Yes, yes. Because, and our judgment also, sir, once the remand has been granted, that will not the full stop for the That is remand. not the First full thing, stop, that is a settled, no, sir. That will do that. But in the circumstances of this case, sir, where the huge amount is involved, the information You are is- right. You are right in telling that huge amount is a serious offense is being committed. But there also exists right of an accused. With sufficient opportunity to you. So by showing the magnanimity itself is a no ground. No, my humble submission is that such type of accused require expert, actually long interrogation, first thing. Secondly, it requires the expertise after interrogation. Then and then he will give the actually true facts, otherwise he will not give. Now what would happen, sir? If after interrogation is not granted, then in the judicial custody, if you go to recording statement, he will not cooperate with the recording of the, in past also he has done the same thing. That's the, and sir, our High Court, Gujarat High Court has in a division bench order, sir, it is specifically in such type of offences. That offence was under the NDPS Act. And what has happened, sir, DRI has actually keep the accused in their custody for a considerable long time without producing before the court. And evidence against the accused was solely evidence of the confessional statement, sir. In their judgment, sir, the Honorable Gujarat High Court has very categorically says that 10.6, sir. Which one? 10.6, page number 21. Of it was contended, Page 21 of which order? second judgment, sir. This Division bench? Surendra Katharbai Jebalia, Yes. division bench judgment. And paragraph, page number 21, para 10.6.6. It was continued that the statement is recorded after prolonged detention. It was submitted that though on every occasion the accused was served with a summons for giving section number 67 of the NDPS Act. It was only an exercise undertaken by the DRI officers to conceal the prolonged illegal detention of the accused. Ill treatment has also been alleged. However, it would be appropriately stated to record that the reflection has come at a very later stage at the trial from the accused, except accused number 1, 7, and 8, who have made a complaint of ill treatment and use of physical force before magistrate. It will be relevant to note that the defense was not adducing any evidence in support of the allegation of duress, use of physical force and inducement. In view of the decision of apex court in Bhawan Singh versus State of Punjab, the burden is on the person making the allegation of said. This aspect is not relevant, but in continuation of what is observed by the Honorable Division Bench, making the allegation of said duress. If he chooses to rely on evidence which does not satisfy the court, he must suffer the same that every other person who is Now, unable to this discharge- decision is pertaining to remand. No, but why interrogation and which type of interrogation is required, that has been observed, sir. That I am coming on that This point. is after conviction judgment. This decision is by the division after recording conviction. But the principle
of custodial interrogation remain the same, sir. That you are already, you have submitted another application which specifically governs the custodial interrogation. Then what is the need of this observation? Like, but what, I am the honorable division bench of the Gujarat High Court is also of the same view what I am submitting. Yes, I want relevant page वहाँ बताया जाता करेगा. આ પૂર્વ પંચનું જજમેન્ટ છે સાહેબ એના ઉપર ઓર્ડર લીધો. પૂર્વ પંચનું જજમેન્ટ સુપ્રીમ કોર્ટનું છે. In paragraph number 10.6.7, the purpose of inquiry under the Act and other similar statutes will be completely frustrated if the views of the person in possession of useful information for the department are allowed to prevail for achieving an object of such an inquiry. If the appropriate authorities be of the view that such person should be dissociated from the atmosphere and the company of persons who provide encouragement to them adopting a non-cooperative attitude to the machinery of law, there cannot be any legitimate objection of depriving them of company. The state observation were against consideration and reiterated in effect in the paragraph 15 of the KI Kunwai. Therefore, we do not find any. Now, sir, exactly I will point out the observation that prolonged interrogation is necessary to discern the truthful aspect which is within the knowledge of the accused. That I will just I am pointing. We will, I accept all your submission with regard to case law. Can you please convince the court on the basis of the facts that your custodian is further necessitated? That is there. The new evidence has come on during the course of custodian. Secondly, sir, in past also he has not actually completely given the data. And data which is within his knowledge is to be discerned from it. If custodial interrogation is not granted, then the information which actually suppressed by him cannot be come on surface. Okay. Sir, fine, sir. एक मिनट मेरा पूरा तो होने दो तो जल्दी आप File के लिए ले लो. हो सर in this circumstance. So new ground during these 2 days, as per your submission is, Identification of the proceeds of 24 crore rupees. And transfer of the cryptocurrency in the wallet of stated that 3 crore is given to one Vijay Wala. Yes. And 78 lakh given to Dilip Kumar. And 50 lakhs for purchasing agriculture land. And he has also stated that other co-accused persons have received the proceeds of crime. Yes, anything more now? sir, observation judges are just I will find out from the judgment.
Yes. The accused hearing was that he is the person who have unearthed the whole thing of the cryptocurrency. I was the first point of time, I was the complainant. And I went to the police station and informed that We are concerned with the further remand application only. Earlier, whatever you have submitted, no need to repeat that. the ground set out by the investigation agency, every ground which were easily available in my statement for record, I have submitted all information. If this honorable court please to see, point number 4, the investigation into offence of money laundering being carried out on 37/1/31 to 6 time I have visited upon calling them. Yes. Then they are saying that I have not cooperated. Thereafter, para 6, the ground set out was that it was revealed during the course of custodial interrogation that out of proceeds of crime, accused gave 3 CR to one person named Vijay Mala. I want to, as per I just inquired, that aspect was very much revealed prior to the custodial interrogation. And the Vijay Pala, the person, has already accepted that amount. So there is no further need of the remand. The mobile phone, there are 11, this honorable court. Mobile phone was voluntarily given. Only, so as per your say, this para 6 detail were already given even prior to his arrest. Prior to mine. Yes. Is this correct? Yes. Yes. Why it was given prior to? No, this 3 crore rupees. para 6 No, Paragraph 6. no, to Vijay Mala. please. So this It is has for been reviewed during custodial interrogation. custodial interrogation. And Utilization was- because there are 10 Utilization was. 10 statements, I just inquired, he has stated me that this amount was already revealed. He has revealed all, even, please consider that there are certain FIR. I will be considering subject to it is true Please, madam. without any kind of Yeah. misinterpretation. I will not accept any apology only then. It is upon instruction of the client. So be sure while making your submissions. Yes, therefore I have stated earlier that just I have received that instruction. So I will not be accepting any misinformation to Please, the please, court. please, So make sure before making submission whether this information is correct or not, please, madam, please, because we are before the court of law. please. Just want to again verify the same. So that appears to be a, Still saying that I have disclosed that fact before arrest. Well, yes. please, I'll go through his all statements. Then thereafter, in point number 11. Yes. That mobile phone I have voluntarily given before. Yes, that we have noted. Para 30. That during custodial interrogation, though he has furnished the detail of various property purchased by accused, namely, please consider that I have given them the information. The word of purchase of the property by other accused person. Nikunj Bhatt,
Kiritwala, Ekiratu, Tesusana proceeds of. However, due to positive of the time, properties of other accused, namely Rajbhai Desai, Kirit Palade and other person purchased using proceeds of crime is also required to be investigated. And what had happened? If this court permit me, I go on the background of the case. We don't want to go into Please, background. please. So on para 13, my respectful submission is this, right? That I am the person before the arrest. I have revealed that other accused That is has also, secured the property. that is also repetition. So Please, don't please. repeat your arguments. You confine your arguments that no remand is to now required to be given. Please, my. Now, the para 14. As stated here, the substantial part of said extorted Bitcoin and cash are yet to be identified. Which is in specific knowledge of Shailesh. Please consider that they have stated in a remand application that proceeds of crime has been identified. Now they are saying that the substantial part of said Bitcoins and cash are yet to be identified. Okay. I have been thoroughly investigated by CID also. The recovery and discovery was made in CID also. Whatever I have stated, Yeah. please, PMLA is different, please, so. that is a civil offense and therefore I am here. CID has investigated, but there no course steps are ordered. Please, my lordship. Therefore, I am. So Therefore, I am saying that the whole base of this enforcement director case was based on the CID crime investigation. yes, but now you are in PMLA. Please, my lordship, I am bound to disclose each and every fact. Another fact. Your order by protection order by the apex court is also in the mind of the court in that case. Please, my lordship. Yes. Even the present accused has disclosed that he had filed the FIR against various. That is also repetition. Yeah, my lordship, what my contention to say that whatever I have disclosed, that was not investigated. Now there, whatever I have stated before my. What you are talking about is your complaint My in FIR. another case. So that grievance would not help you in this case. They are seeking a Bitcoin, which I have given to them connected to that FIR. સાહેબ 2000 Bitcoin હતા તો 2000 માંથી 500 Bitcoin મેં આ બીજા જણને આપ્યા તો સાહેબ એ લોકો તો 2000 ની રિકવરી માંગે છે હવે એ ઇન્વેસ્ટિગેશન અમે કીધું કે આમાં FIR થઈ જતી है તો સાહેબ it is their duty to find out. ये रिमांड 2000 Bitcoin. We will not go into any other areas except PMLA. Please, That is your grievance, that you have the very, you are well guided please. to have legal advice in that regard. I am on proceeds of crime. And right now I am on proceeds. What is the prima See, facie? they have mentioned their grounds for further remand. Please, what I am saying, the proceeds of crime is 2091 Bitcoins. That is as per your say. That it is identified. Now they are finding some, they want to unearth more. So that cannot be more than, proceeds of crime cannot be more than the original complaint. It is your impression. No, there are certain judgments. Point out, I will right now consider it, Please, those judgments. please. It cannot be that when the initial complaint is for 1 lakh, then charge sheet cannot be filed for 10 lakhs rupees crime. PMLA, I have gone through that judgment. The point out, please point out. Because it is during the course of investigation, they come to know that what is the procedure of crime. These are not those traditional offenses. Yes,
that there is cheating of 1 crore, so now he can't say that now 5 crores. These are the offenses for which a separate legislation has been enacted by the lawmakers. Please, Madam Sir, I have And a considering the very concept of proceed of crime. Please. So I would like to, I would like to know their judgment. I have extensively read the some judgments. But that subject, No. some judgment would have name, citation, क्या साहब हाल High Court, Supreme Court. सर ये 15 मिनट का आर्गुमेंट कर 15 Then मिनट after, I am not going to sit here for, if you are relying, then say it. That is the procedure in the court. If you rely, then at the moment you should tell the court. please please You can't keep a court in dilemma that one fine man would come with some judgments after passing of the order. please I follow And even that, it would be only for academic purpose. please So far as remand is concerned, I will confine it only for remand grounds. now agreement of the investigation agencies only on basis of the huge amount. As they have stated that huge amount of money was involved. And my respectful submission in this regard, that the huge, I am the victim of the said crime. The main As per purpose, their case, you were a victim. And then also, then thereafter you became accused actually of being a victim. It is their case. is their case. But what I am saying, the person who actually floated the scheme of Bitcoin, he has not been arrested. Please. So therefore, there is no considerable long time remand is required. Yes, anything more now? Please. I'll find out their judgment in on academic side. If there is a judgment. On remand? On remand. Further remand? No, on remand. Which? Please. Our High Court judgment, special criminal 4879/2015, Mohan Bhai Raiji Bhai Bharwal. In case of? In which offense? It was in 465, 467, 468. The proposal was sent out. That remand cannot be granted to obtain confessional statement. The remand cannot be granted to discover material used by other accused for the arrest of the other accused. Now in How that judgment would come to your rescue? para, In this remand application, they have not stated they want to arrest some other accused person. no, not arrest. Obtain confessional, the remand cannot be granted to discover material used by other accused. Material used by other accused in the para That 7, material used by that accusement, co-accused. co-accused. So far as co-accused concerned, if he is arrested, there would be a separate remand application for him. Please, So the court has considered that cannot be a ground. please, that is Here- one of their ground. Here, they have confined their remand ground for you only. But still, they are looking that something more would be coming to you. One of the ground was that to further to close accomplice and accused Igneous Hub by order which needs further investigation. That para 7.
So now, I'll give hard copy. last time also hard copy, you didn't come with hard copy. Today also the same thing. Judgment છે. કયું judgment? દિલ્હી હાઈકોર્ટ ઓફ એ હવે આજે ક્યાં છે? તો decide તો થઈ ગઈ. Decided. But it was too late to be to get out. My respectful submission is that the application for further remand is required to be there. એ પણ છે. સાહેબ એક પેલો 10.5 પેરેગ્રાફમાં છે મેં જે આપને સબમિશન કર્યું ને શેનું? સુરેશ કાથડિયામાં સેકન્ડ નંબરનું જજમેન્ટ છે એમાં 10.6.5માં આપણે હાઈકોર્ટે એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું સાહેબ there is no dispute that a series of statements were recorded from many of the page number 21 sir page number 21 second judgment which I have produced sir એમાં 10.6.5 there is no dispute that a series of statements were recorded from many of the accused persons, but that by itself not ground to infer that the statements were given under duress. It cannot be overlooked that persons involved in such organized criminal activity would not readily volunteer to give inculpatory statement. In such situations, a tactful and specialized method of interrogation may be required to be resorted to, which may help in bringing out the truth, and therefore repetitive statement by themselves cannot be. એટલે એક્સપર્ટાઇઝ અને કસ્ટોડિયલ ઇન્ટ્રોગેશન વગર સાહેબ આ પોસિબલ જ નથી. ધેટ ઇઝ માય સબમિશન. You are right in making a submission that even if repeated statements are recorded, no one would happily convey the real facts. And there's those statements would be treated as a statement under duress to bring it within the purview of so-called confessional statement. And here also there is no actually allegation of malafide investigation, first thing. And secondly, as per the awarded judgment, sir, further control interrogation may be. Which judgment? Awarded 2014 our High Court, sir. Just, There is no dispute, further remand are being granted. in such type of offences, further remand may be granted, sir. That has been actually, that issue has been. May be granted. May be granted. Even I have to say that may be granted. I cannot say you. should grant. I cannot say, sir. But that judgment, if your honor actually consider that judgment, all the parameters of this case is applied to that judgment, sir. So that judgment was considered. No, that was considered for the first remand application. Now that judgment also I am submitting for further remand, sir. Each judgment would be considered at the first stage, second stage, third stage, Obliged, sir, obliged, sir. but subject to the facts of. Facts of the case. Even if you find that the earlier judgment in the paragraph which you are relying, firstly, it was after conviction, where argument was made that the statements on which reliance is placed by while recording the conviction were under duress, and therefore this ought not That to have been relied. And there the court records that statement is rightly relied coupled with the other evidence. My submission is that the such type of accused do not actually easily break, sir, and give the information. Expertise and prolonged interrogation is necessary. And there, if you read the line, it is statement recorded from accused persons, not from a single accused. Different, all the accused. Different accused. Here, your statement, you have recorded his statement during the course of your Yes. investigation.